Den är inte gjord för oss. Välkommen, tervetuloa. Jag hälsar er alla välkomna både här i salen vid Jyväskylä universitet. Welcome everybody here in the room at the University of Helsinki. Och alla ni som tittar på det här via näten. Mitt namn är Nina Edgren-Henrichson. So welcome all the participants here on site and online. My name is Nina Edgren-Henrichson and I'm representing the Swedish Society of Literature here in Finland. The first seminar is in Tampere, and the question is about how science and research is conducted in today's society. And the third seminar is in Turku in November. And there they are talking about the borderlines. And today we are here in Jyväskylä talking about the language of academy. The keynote presentations today will be in Swedish and Finnish, but they will be interpreted into both into English and the Swedish one into Finnish also. So if you're here in the hall, you can take a interpretation device from the table there, and if you look at this on the web, you can switch on to the interpretation. You should get some instructions on the web. Tämä seminaari järjestetään. This seminar is organized in collaboration with the Department of Language and Linguistics here in Jyväskylä, and the main responsibility for the organization and the practical arrangements has been under Åsa Palviainen. Ms. Palviainen is a professor here in Jyväskylä, and she's also a chair of the language committee here, and she's also heading an SLS-funded research project. The project is about how different generations communicate with one another, and Åsa will take it from here. Hello and welcome here. My name is Åsa Palviainen and I'm working here in Jyväskylä. It's actually interesting that this seminar takes place here in the Finnish and English speaking region. I came to Finland 20 years ago as a postdoc researcher, and from those times I remember how often I heard people tell me that language is richness and bilingualism is an asset. People often said that to me, and I hadn't heard that before I came to Finland. But now I still hear about it. People say that language is an asset and richness, so that is what we are tackling here today. So I came from an environment where Swedish was the dominant language, and my own university was completely Swedish speaking, and there was only a little English being used also, and that's it. But in Finland I was a speaker of a minority language. At the same time I discovered that multilingualism is actually quite complicated. Language is a richness. That is a phrase which comes from the fact that Finland is a bilingual country, so we have been tackling and talking about these bilingualism issues for a long time now. The Faculty of Linguistics organizes a seminar with a specific theme almost every year. In the past years, the seminars have been, for example, about a simple Swedish, and next year we are talking about the lexicography. About a year ago, we started to think about the topic for this year,
And what we wanted to do is look at ourselves, at us as researchers, and what is our multilingual reality. And that's how we came up with the topic that we have today. So we will be looking at ourselves as researchers. We will hear presentations about the world of research in various languages. We also have speeches on publishing, and that presentation will reflect on what should be the publishing language. And tomorrow we will be talking about the academia as a multilinguistic and multilingual working place. So this entire seminar deals with multilingualism, but our practical aim is also to make this multilingualism a reality. So we will have a seminar in several languages, and that is also the reason why we have interpretation available. This is a conscious decision that we wanted to make, and we wanted to invest in translation and interpretation. And those of you who are listening to the interpretation, feel free to let us know how you feel about it. The first presentation is mainly in Swedish, and the next one is in Finnish. Tomorrow we will be mainly speaking in English, but we will also in practice try to see how it works when we use languages in parallel. And in the panel discussions we try to use our entire language regime when we are talking with one another. And tomorrow, at the end of the agenda, we will have two of our committee members giving their closing remarks, and they will say and describe their experiences of the seminar. Now, I won't take any more of your time, but rather I want to welcome everybody here in the room as well as online. So, welcome. And now, next, Henrik Grahn will present the next keynote speaker. My name is Henrik Grahn. I am here as a member of the linguistics committee, and I'm also a professor of Swedish language. In the beginning, I want to tell you something about my own relationship to Finnish and Swedish. As a young man, years ago, I was active in Savonlinna as a teacher of Swedish translation and interpretation. So I was a full-time hourly paid teacher at the Department of Translation. I only speak a few words of Finnish language. I do come to Finland quite frequently, and as a linguist I meet people who research Swedish language, but I definitely do need these excellent interpretation services that we have available. And now we will look at the next speaker, Åsa Mickwitz, university lecturer and a linguist who in 2010 made a thesis regarding English loan words. She's a university lecturer in the University of Helsinki, and she has been in charge of a project called Halo, which deals with bilingualism in the society, and especially she's specialized in university pedagogics. She has published a lot on this topic, and today she will be talking about this very work. And she's very interested in practical multilingualism. Åsa, the floor is yours.
Så där, nu borde ni se. Nu ska jag försöka hålla den här mikrofonen. Jag tror att ni ser mig bättre om jag står här. It's probably best if I come here to the front. And I will try to make this pointer work. Okay, now this is working. So I will be walking around the stage, but I'm very happy to be here today. And I will be talking to you about a topic which is very near and dear to me. So I will be talking about multilingualism. Previously, I was thinking about this with SLS. I was thinking about what would you like to hear about and what should I talk about. So these are the questions, and the last one is, can multilingualism be a challenge? For me, this is a peculiar question. The reason why it feels strange to me is that multilingualism is a reality, and the challenge is just how do you approach multilingualism and how are your attitudes? I will try to deal with these questions and handle these questions, such as why do we choose certain languages in certain situations? For example, when I am speaking here, am I expected to use standard Swedish instead of my own dialect? And what happens if I would happen to use such language that we have not internalized as a standard? And now the speaker is asking the technician to turn down the volume. The interpreters also wish the sound volume to be adjusted in the room. I thought that we could start with a few questions. I'm also a teacher, and what teachers do is they try to make the students participate. So that's what I am doing here as well. So with your phones, you can scan the QR code. If you are online, you can also scan the code. Did everybody get the code? So this is how it looks. This is the view that should open up to you, and the question here is in English. And you can see the QR code also on the left-hand side, so you can use that as well. So the question is as follows. List the languages in which you are able to order a cup of coffee. And now I'm talking about other languages, not your native language and not the language you know the second best, but what other languages can you use for ordering a cup of coffee? Ja, spanska, svenska, tyska, engelska. So we have Spanish,
Swedish, English, German, Norwegian, Danish, Estonian, Italian, Karelian language. Oh, that's nice. Portuguese, Spanish, Russian. Not Latin. Okay, Latin as well. Well, that's nice. So again, German. So here we can see that in the room and online we have a lot of linguistic capacities. And this seminar is trilingual. And we could also say that it's multilingual because we have all of these resources among the participants. So now that you have said that you know how to order coffee in these languages, then we can move on to the next question. Just a second. Nu borde det komma. Ja, jag har redan lyckats. Okay, here it is, and you've already answered this question actually. So which emotions do you experience when speaking a foreign language that you do not fully master? Suspense, excitement, curiosity, expectation, anticipation, amusement, shame, feeling of guilt. Now what I want you to remember is remember these words and think about what is the reason for these emotions. I also feel very ashamed when I speak Finnish, because Finnish should be one of my strongest languages, but it is not. So what is the reason that we have these negative feelings which are linked to specific languages? So before I start talking about the project, which is going to be the main topic of my presentation, and in this project I will actually give quotes from students who have taken part in bilingual bachelor's program. But I will also be talking about the differences between languages. So I will be talking about the concepts of language as an uncountable noun and also a language with an indefinite article, because this is a very important distinction. You might agree with me or not, but I would say that language is a social construction. It is something that we have invented. It is a very Western phenomenon. We say that we speak, for example, Norwegian, Danish and Swedish, even though sometimes it's really difficult to draw a line between different languages. So, for example, different dialects of the Kurdish language are way more different from one another compared to the Nordic languages, but I won't go any further into that. But nevertheless, what I want to discuss is that it is important to know that such a construction as, for example, Swedish language has been created. In social sciences, people are often interested in how language is used, and that's what I will be talking about here today as well. I will be talking about the functional aspects, the functional role, and how different linguistic resources are used in different contexts. The use of language is also affected by this.
kieli sosiaalisena konstruktiona ja siksi So language is a social construction, and that is the reason why I feel ashamed when I'm speaking a language that I don't know that well. If I go to Paris and I try to speak French, but I don't know French that well, then I might make a fool of myself. This is pretty similar to the example of me with Swedish. So when we are talking about the use of language in academia, or the use of languages in plural, people often talk about this double monolingual norm, and this doesn't apply to only the academia but the entire world of education. So our assumption is that in comprehensive school or elementary school one starts to study foreign languages. At least in Finland, the educational tradition has been that you don't speak a foreign language before you are 100% sure that you can speak grammatically correct and perfectly. People still tend to think that monolingualism is better than multilingualism. We ourselves have told our students who might not write that well, we've asked them, are you bilingual? And one might think that if a person is bilingual, then that person doesn't know any language properly. So monolingualism is considered as a sort of a standard. And people tend to think that if one wants to study Swedish, then the objective should be to sound like a native speaker and one should avoid mistakes. So this dual monolinguistic norm can be seen in the fact that people need to command all languages and speak one language in one setting and another language in another setting. And this norm should not be violated. But I am questioning this. What happens if we break the norm? What happens? What happens if we mix the languages? What happens if we use various linguistic resources in the same setting? If we speak Swedish, English and Finnish in parallel, what if we use all the languages that we know in this room? Also, I'm wondering why multilingual people or bilingual people are considered to be somehow deficient if they cannot achieve the standard level in both languages or all languages. In Finland, we still use this definition. If a person is bilingual, then a person needs to be a native speaker or a native level speaker in both languages. And if a person does not have native command, then there is a concept of knowing a language only half-heartedly. In the setting of the university and in academia, it can be said that multilingualism is welcome only as a form of parallel monolingualism. In that situation, two or more languages coexist, but they are not mixed and they are in no connection to one another. I've also read somewhere that Swedish language has only two words that don't derive from any other language but rather are born in Sweden, and the rest of the Swedish language consists of loan words from German, from Latin or from wherever. So one can ask, where are the boundaries between different languages? What is one language and what is another language?
In Swedish-speaking Finland, people often talk about making sure that our version and variant of Swedish language should be understood also in Sweden. It makes sense, but one might also ask how much attention do you pay to that? Well, this was an introduction to what I will be talking about today. I have been involved in a project called Pedamo, and the topic of the project has been pedagogy and the linguistic diversity in the University of Helsinki. Our goal was to analyze the teaching. Also, we wanted to analyze the command of Finnish and Swedish languages in the bilingual bachelor's program. So the students are studying in Swedish and in Finnish, and we conducted a survey among them. We also interviewed the teachers on the topic of multilingualism in the teaching, and we tried to develop this pedagogical practice for multilingual groups. TVEX is an abbreviation from the Swedish term of bilingual graduation or bilingual diploma. So that is a concept that was taken into use in the beginning of the 2010s, and the idea is that it was desired to increase the number of Swedish-speaking students and also Swedish-speaking experts in the working life. And with this TVEX, and this has been an opportunity in several subjects. The students are supposed to reach the C1 level, which is close to a native speaker. And the language skill can be tested before issuing the certificate of the language proficiency. And what is interesting is that this bilingual expertise should be achieved through studying study modules in a foreign language. So, for example, if Finnish-speaking students come to the University of Helsinki, they study in Swedish, and by default they also learn the Swedish language alongside in the lecture environment. As linguists, you of course know that it takes much more in order to learn a language and achieve a certain level of proficiency in a foreign language. But this environment of a bilingual degree is such that there is no consistent pedagogical method. Instead, it's more like a form of integrated language teaching. So content and language integrated learning is the term for that. So when people study things in a foreign language, they also learn the foreign language. When we interviewed the students, we learned that there were a lot of challenges, and the biggest challenge, of course, was the fact that this norm of monolingualism should be broken. And this norm has been dominant in academia for a long time. The Swedish speakers were seen as fully fledged bilingual people who are expected to do just well also in lectures in Finnish, and that it wouldn't be any sort of an extra strain on them. Finnish-speaking students came from upper secondary school, so they had the upper secondary school studies of Swedish language, and this bilingual degree did not require any prior language proficiency testing, but rather any university student could enter the degree program.
When we then interviewed the teachers, that is when this theory kind of like was confirmed, this monolinguistic standard and norm was confirmed. Now, if I now played you an audio tape, the following quote, you would recognize the voice. And for that reason, I'm not playing you the audio, but I'm reading it myself. So the interviewer asked the Swedish-speaking professor, professor in law, by the way, and the question is as follows. How do you feel if, for example, Finnish and Swedish would be taught side by side and they would be mixed in your lectures? Would it be possible that the students would speak Finnish if they wouldn't feel comfortable speaking Swedish? Well, I have tried it. So before TVEX and before 2010, I thought that it is great that we are getting Finnish-speaking students. Back then, the situation was as follows. If a student speaks Finnish during the teaching, then automatically I also switch language to Finnish, and the Swedish-speaking students did the same. So then the conversation took place in Finnish. And then we needed to say, hey, no, we are not talking only Finnish, we are talking both languages. So this is a good example of the Taxel paradox, which is probably familiar to you. Taxel paradox means that bilingual solutions lead to monolingualism, and monolingual solutions guarantee bilingualism. And the fear is that the majority language dominates the space of a minority language. I think that this is something that the panel will also be talking about later. One could also ask a provocative question, which is very divisive. So what happens if people are allowed to speak both Swedish and Finnish in the same space? And what if a Swedish-speaking room also has Finnish language? How can the Swedish speakers protect themselves? There have been heated discussions on bilingual schools, so I also wanted to provoke a bit. Janne Vass wrote in the publication Nuted a few years ago that the Finnish-Swedish culture becomes a sort of a museum if it doesn't open itself up to the outer world and external world. And if it's true that the identity is so fragile that it breaks if it comes to contact with another language, then one can ask if there is anything that even should be preserved. This is a valid question. Language and culture are very strongly intertwined. Also, language ideologies arose strongly in the interviews, so the social conventions and concepts of use of languages. It became evident that students had very strongly internalized a model of which languages should be used in certain situations. This applied especially to Finnish and Swedish. Har du någonsin ställt en fråga till professorn på svenska? No. Have you ever asked anything in Swedish from your professor? No. Why not? The reason is that it might be a bad idea. But I assume that professors do not understand Swedish. Only few know Swedish.
I could perhaps ask sometimes in Swedish, but I don't want to stand out. If the lecture hall is full of Finnish speakers, then you don't want to be the Swedish speaker in the group, and you don't want to be labeled as a person who is not able to ask a question in Finnish. So the respondent would rather ask in Finnish, and then everybody would understand the question. I could also ask in Swedish, but well, I have a presentation in one course, and I'm keeping the presentation with another Swedish speaker, so we will do that in Swedish. But nobody is going to understand the presentation, but we're going to do it anyway. So maybe it's easier to speak Swedish when you have somebody to speak Swedish with, instead of being the only Swedish speaker. This was an interesting quote, also for the reason that it says that nobody understands if I speak Swedish, if everybody else is monolingual and only a Finnish speaker. And this also illustrates the fear of standing out. Jag tror att jag satte på ljudet lite fel. Okay, we had some problems with the sound, but now the technology is working again. So the quote that you heard was from the University of Helsinki, and all the other quotes are from the same place as well. But Vaasa is a different deal. At the department or the faculty of law has a unit in Vaasa. Again, I'm not going to play you the audio tape because you would recognize the voice. But the next quote is going to show how you can also mix languages in the same room. People in Vaasa talk about radical language policy, and compared to the University of Helsinki, the language policies in Vaasa are indeed quite close to that which Jörgensen would talk polylinguistic norm. So here I have asked a professor the following question. If a lecture in Helsinki is taking place in Finnish, but a question from the students is asked in Swedish, then other people could perhaps be shocked at how this person has the courage to speak Swedish. And the answer of the professor is that that is how it starts, and the development actually starts already way before the lecture room, because already in the application period everybody knows that everybody is free to use the language that they want. And a different set of rules is also accepted. So it is acceptable to use Finnish, Swedish, English or any other language. The requirement is that you just need to use a language that you know, so we can play with this idea. In the lecture room we have this extremely radical language policy. And this professor teaches in Swedish, but if this professor notices that the students don't understand Swedish, then this professor might change to Finnish for a while and then continue again in Swedish. So this Paxel's paradox hasn't actually reached Vaasa yet. They don't adhere to it for better nor for worse. And I would say that for the better. So what I would like to ask based on this is how the practice in Vaasa could be expanded
to a larger scale. I don't know how multilingualism works in other universities, but I have come to the understanding that in Vaasa, multilingualism is much more balanced. So it is balanced, and the threat of a minority language is not perceived, so it doesn't exist. But then we will move on to the theory of Jürgens and to the discussion of how this linguistic norm could be used in an academic world. So all the resources of a language do not need to be used, but rather one can use his or her own linguistic resources. For example, Sami language, Estonian, English, or any other living language are taken to use, and it doesn't play such a big role which language resource is being used, but rather all resources which are at hand are being used. Especially translingualism, and in the context of translingualisms, are not divided to monolingual and multilingual students. And here I would like to remind you again about the previous example where the student felt that he or she was afraid of speaking Swedish language during a lecture. This is an example of a situation that can be seen in Finnish and in Swedish primary schools and comprehensive schools. So you can see that also people who are not native Finnish speakers are afraid of using their own language in the classroom. But this is a question of inclusion. Everybody should be included as equals on the same terms. What we call translanguaging So translanguaging is a context or a lens through which I was looking at these interviews. And it's also a pedagogical method that can be used. So basically it means that a teacher is letting the students use their entire linguistic spectrum. And the strongest language can be used as sort of a support language in order to learn the subjects and the content as well as possible. But how are you able to learn if you cannot look at things from different perspectives and through the lenses of different languages? This again brings me back to an interview. And in the interview, a law student told me that when this student was reading both in Finnish and in Swedish about certain topics, the student learned the terminology in both languages and also the legal register of language in both languages. So this was a prime example of how this method works. We who are multilingual can think about the translanguaging mindset, and we can understand that we can use all the languages in appropriate situations. For example, if we have a spouse who speaks a different language to us, then we probably speak different languages at home, and we also mix the languages, and we feel that it's okay at home. But the idea is now to introduce the same idea also outside the home. When I was a young girl in the 70s, my father did not speak Finnish language with me, even if my father was
or even though my father was a Finnish speaker, because he was afraid that I would then not learn any language properly. So in the past there has been this idea that there is language 1 and language 2, which are separate things in the brain. But this other picture shows how languages are like pools which join together in a human being's brain. This is something that we talked about already previously. In our project, we were thinking about how we can bring and build this polylinguistic norm into these TVEX degrees, these bilingual degrees, and how we can integrate the practices of translingualism. And there are many benefits to this. Inclusion is probably one of the most important ones. And it's important that all the languages of a student are met as equal languages on equal terms. Then I would briefly like to talk about how the TVEX students have developed their linguistic resources. In the past, I have been talking about them as only Finnish and Swedish speakers, but in fact, when we asked which languages do you know, we asked the students which languages they know, and there were languages 1, 2, and 3. And in this graph, you can see that there are students who have studied comprehensive school and upper secondary school in Swedish. So most of them had done their basic education in Swedish. And a majority of them had English as the second strongest language, and Finland isn't really shown here. Even Greece is mentioned as a language, but Finland is not. Finnish is not. And there are then there's only a small minority of Finnish, and then a few other languages as well. But these are the languages that you don't see in the classroom. So there are a lot of linguistic resources which remain hidden, even though they could be utilized in studies and in teaching. This graph shows those students who have used Finnish in their basic education, and the situation looks very similar. For most of them, Swedish is the strongest third language, and for some, Swedish is the fourth strongest language. And for them as well, English is the second language, so people know English much better than Swedish. And this here again gives us food for thought. Is it possible to have better learning outcomes if you also use English as a support language or as a gateway language to Swedish? So if the teachers would not only allow the use of English and other languages than Swedish, but would rather even encourage students to use those languages. There were open-ended questions for the students in the questionnaire form as well. Now, I don't remember the exact wording of the question, but here you can see the answers. The first answer is, I don't know if I practice my language. It sounds too intentional. I do use Finnish all the time, but there's no intention of practicing linked to the use of the language. And the next respondent says that speaking in Swedish in the company of native speakers is stressful. The third response is
Actually, still related to the previous one, you can think about how Finnish speakers could feel that they are a part of the Swedish-speaking community if they listen to Swedish language in the lectures. And then the third answer, my goal is to talk like a native, but I'm not sure if it's possible at this point anymore. And quite many also said that Finnish has become a stronger language than Swedish. And these were all responses from Swedish-speaking students. Then a few words about how to become a bilingual expert. So here now we are seeing a answer in Finnish. But first we will take this issue here about training bilingual experts and about this finding a sense of belonging and the identity. So for Swedish-speaking students, the feeling of belonging was there, but they didn't know the language of the discipline. So, for example, they didn't know the language of biology. So for that reason, they had to think a lot about how to become experts of their own discipline in other languages. So my first Swedish-speaking course was actually an online course, so we had calculations. I didn't go to those quite often because I'm pretty good at chemistry and I knew them quite well. But over there you learned by reading quite well, so I was reading all of that. We had a book online, so I was reading that. But then this Egolins Grunder book, in my opinion, has been the easiest one, because the biology vocabulary is already quite strong or familiar to me. So if I don't know something, then I can just translate it and then I can learn the substance quite well, because it's the same thing that I've been studying in the upper secondary school. So the most difficult item is the människors kopplingar, because there's a lot of new content and a lot of new vocabulary. So for that reason, it's the most difficult. And then the second question about sense of belonging and the development of the social identity. So the definition of a bilingual expert, and this was a fun, students. I have joined an email list, and entire spring I got the dates for the SITSI parties and I wrote them on my calendar, and then I went to the SITSI parties, but it was terrible. Well, I wouldn't say, I don't know. But I was stupid and stubborn and I continued the thing, and after that I was practicing the schnapps songs at home. And I was very determined when I started to do that. So I felt like, hey, I really need to do something if I want to be included in the group. So in that sense, I started to build my identity. And it really helped me because I became more visible in the scene. And then I was also invited to eat with others, and I was sitting in the lunch table with others, and I was watching others talk, but I couldn't really join the discussion. Not yet, but at that time you did learn. The thing that is interesting here and evident is that this is not only a question of language, but rather you need to also enter the Swedish-speaking community. You need to know the schnapps songs.
You need to know how to mingle in this social context. And it really needs a lot of investment to get in and to be included. And this aspect is something that is missing in the TVEX teaching or the bilingual degree teaching. So it is not actively trying to create and support a bilingual identity and the sense of belonging. I hope that we have some time for discussion and Q&A as well. But there is still one thing that is important. So I want us to go through the methods with which students learn a language. One thing in this monolingual standard is that languages should be kept separated, and at lectures you don't do anything else than just sit, you listen, and you take notes. And then at home, the students use dictionaries and they use Google and they ask people sitting next to them in the lecture, but they don't confront the teacher in case they don't understand something. So this social interaction was pretty much absent during these lectures and these teaching sessions, so the students didn't get an opportunity to talk with one another or with the teacher. If they were divided into groups, then quite often the Swedish speakers were in their own groups and the Finnish speakers were in their own groups, and then they were speaking their respective languages instead of having a negotiation on the languages and the use of the language in mixed language groups. The students also talked a lot about what sort of support students would like to get during their journey on towards bilingual expertise and how they feel that they could better learn. So now we are hearing from a law student. The law student was very passionate about the topic. The Finnish-speaking teacher did not use PowerPoint as a teaching tool. So the lecturer was talking about the financial statement and didn't have any sort of a PowerPoint. And the teacher said that the teacher doesn't use PowerPoint, but rather the teacher only speaks without any visual material. The teacher kept speaking, and there was no interaction. And then as a TVEX student, the TVEX student was there joining the lecture in a foreign language, or not the first language, but the student feels that because they were there, then it would have been nice to make things a bit more concrete. The respondent also says that it would have been important for me to get more concrete information, but there were no PowerPoint presentations and it was a matter of principle for the teacher, and in my opinion it was very unpedagogical. After the lecturer uploaded the PowerPoints to Moodle, but did not show them during the lecture, and I did not like this at all. And I was thinking about these TVEX students whose Finnish skill is not very good and are sitting in the lecture room as Swedish speakers who don't understand a word about what the teacher is saying. So now I'm going to skip one topic that I had intended for my presentation. But now at this point I would like to thank you for having the chance to talk with you, and now I would like to talk with you about if multilingualism can be a challenge, and if so, then why?
Tack så jättemycket, Åsa. Det var jätteintressant att höra. Thank you very much, Åsa. This was very interesting. I have a question about your project. Have you given any feedback to the students and the teachers? Have you passed the information? Yes, we have had plenty of workshops with the teachers, and the Swedish-speaking teachers were very invested and committed to the issue. They did know that there are Finnish-speaking students involved in the TWEX studies, but they haven't had any shared pedagogic method, but there has been an agreement that terminology will be discussed in several languages, and if the question is asked in Finnish, then in that case it is completely allowed. But the workshops did not really have any Finnish-speaking teachers in them. The reason for this is that they teach a lot of other courses as well, and they don't only teach these bilingual courses. So that is the reason why the Finnish-speaking students didn't participate, because they were not specialized in teaching bilingual students. The Finnish-speaking teachers were, in a way, invisible for us in this study, and that was a big challenge for us. Tack Åsa för det här. Jag hade en fråga. Thank you, Åsa. Now, I have a comment. I understand that the objective in this bilingual teaching was that we would like to produce bilingual experts. The curriculum and the substance is both new and demanding to the students. So what I am wondering is, if there is no language proficiency test in the beginning, then how is it possible to study these demanding substances? The idea is not to be perfectly bilingual and to have perfect command on both languages and to know the substance in both languages perfectly. The idea has been to have a sufficiently good skill level in the second language as well in these subjects, so that one can operate in a bilingual working environment in Finnish and in Swedish. Now, if you think that the bachelor's program lasts for 3 years and you enter the program from a Finnish-speaking upper secondary school without any prior experience of Swedish teaching, then it is a very challenging objective to reach the C1 proficiency level in Swedish language. So that would require a lot of work also outside the classroom. Many, for example, read the Huvudstadsbladet paper or listen to Swedish music or use Swedish in other contexts outside the classroom. Thank you, Åsa. This was very interesting. There were also some critical comments from the students in these interviews, but what were the positive things that the students saw in this TWEX teaching? Do you have any examples on that? Well, this case of a PowerPoint, the students who mentioned the lack of the PowerPoints. So this student especially talked about how learning the terminology in both languages was very good because it was obligatory, and the student highlighted the fact that the student had done all the work themselves and has really seen a lot of effort to learn the terminology in both languages. The Finnish-speaking students often considered the multilingual teaching to be an opportunity.
it was an opportunity which opens doors towards Sweden and the Swedish language, and they considered Swedish language to be a very useful asset in the working life. Most students had to do a lot of extracurricular work to be able to succeed in the TVEX program, because the TVEX program did not have any special additional language support resources available. Have you done any sort of a follow-up on what the students have done after graduation? And have they benefited from this method? Have they found work in Sweden, or have they been using both languages in their working life? That was a very good question. There has been a follow-up, but I don't remember the exact results that we discovered. But a study report has been written on this topic as well. So there has been a study on how the students found employment and how they felt afterwards about the TVEX studies. But it was a long time ago when I read the report, so I don't remember it that well. I think it came out in 2018. This TVEX teaching is something that is still happening, and more than 200 degrees have already been issued as a result. But this was a very interesting question. And then we have a question online. So what does gateway language and port language, what do they mean? So, well, what is a gateway language? Have I been talking about a gateway language? A support language? Well, the support language is something that is related to translingualism. So you can use one language as a means of supporting the learning of another language, but I don't really remember talking about a gateway language, or I cannot say what the definition would be. Ah, okay, now I understand. Well, maybe that was something that came just from the top of my head. So it's sort of a language. It's like a leaping language. Just like you would be skipping stones, and then the stone is like jumping on the surface of the water. Maybe I was talking about like jumping from one language to another. Thank you, Åsa. This has been very interesting. Now, when I am thinking about this gateway, I think about it as a language which opens doors to another language. So, for example, through Swedish, you can enter the world of the Danish language. But I would still like to ask about the role of the English language in this context, and what did these TVEX students think about the English language, and what was that role? Because in academia, English is a very common lingua franca almost, and the role of English is increasing day by day. Well, I didn't take English as a separate language here. English was mentioned in the interviews. The Swedish speakers mainly said that it was challenging to study in 3 languages, so reading in English, listening in Finnish, but nevertheless Swedish would be the strongest language. So how is it possible to navigate between these different languages? English has had a big role in these TVEX studies, but pedagogically it has not been made a problem, you know, the use of English. I would hope that in TVEX these kind of things could be done.
So the teachers should encourage the students to use different languages, that it would not only be allowed, but rather it would be encouraged. So the teachers would encourage seeking information in one language, giving a presentation in another language. Students could, in collaboration, compile glossaries of the terminology of the course. So this would make it more natural to use different languages side by side. So if all the language resources would be made or taken to use, it would create a lot of opportunities. I have also conducted a lot of studies, and they have shown that the role of English language would be even greater. But managing with the English language is kind of a survival skill. But nevertheless, you should bear in mind that there are also many other languages. If we, for example, think about immigrant families, then that brings additional languages to the picture, and you need to navigate with those languages as well. Well, that is true. But the basic question is, do we see different languages as separate entities? And are we judgmental about using these languages and mixing these languages? So, for example, if I speak Swedish but then I have interference from English language, if you see that as a bad thing, then, it's not creative. Because, these languages, all languages could be used as platforms for other languages. Do we have any more questions? Apparently not. So that's all. Now we will have the coffee break. Tack så jättemycket. Tack ska ni ha.
Niin, hyvää iltapäivää. Good afternoon and welcome to the seminar. And now we are switching languages. In this multilingual seminar has now its Finnish-speaking part, but you can always ask questions in all languages. Now it is my pleasure to introduce you to Pauliina Raento, who is a true professional in academic publishing, and she's the right person to talk about the languages of publishing. Now one could not be here if one didn't have also experience as a researcher, so Pauliina is a geologist who has studied gambling and also horses, so she's very multidisciplinary. And to my understanding, Pauliina can also be found at the horse stables in her spare time, because she also holds a degree of a master groom. One could also say that she's very international because she did her dissertation and has also worked in the US, and in the field of academia she has a lot of merit. For example, she has been an editor in several scientific journals, both in Finnish and in English. She has also worked as an editor-in-chief in the magazine Terra and other international magazines and journals. Recent years she has been in a very good position to see the scene, because she has been the chairperson of the board of the Finnish Association for Scholarly Publishing, and now she is the Secretary General of the society or the association. She has a lot of insight on the field and the scene, so we are now looking forward to hearing from her. I first met her in Tromsø, which was a very dark place, but now there is a lot of light and this is a wonderful day. Pauliina, the floor is yours. Thank you for the kind introduction. I thought that I would start with a question. How many of you publishes in more than just one language? How many of you read scientific journals in more than one language? Okay, all the hands are up. Well, we could first exclude the question mark from my slide. So we will start with the assumption that academic multilingualism is an asset and a richdom and its richness. So several languages are in use. Now we have a long tradition in this multilingualism in Finnish research and also in publishing, both in Finnish and in Swedish. So there is a strong dimension in identity policy. And there's also the dimension of building a country. Just like Hanna already mentioned, I have been working in the journal Terra, which has now been published already for 137 years. It's a journal on geography. So these kind of journals are part of establishing the Finnish state. But also the tradition of exploration has strongly been involved here. Trends in research policy have always steered scientific publishing. For example, scientific publishing has had a key role in independence, and especially in the process of resistance. So publishing houses have produced material and all kinds of things like protest stamps and things like that, which were meant to oppose to the leadership of the Tsar. We also have a strong link to Germany.
So the high society has spoken Latin and French, but for us, for a long time, the strong German language had a strong role in education. But after the Second World War, the publishing and the academia moved to English. But there have always been geopolitical trends as well. So in the time of autonomy and independence, there were explorations which were linguistically very stressed. So there was a lot of material that was acquired for military purposes and other purposes as well. I would also like to emphasize that it's domestic and foreign or international are very relative terms. So we have some publishers Finnish, Fenno-Ugric languages, which are also ordered to United States, where they study such languages. The University of Brigham is the biggest center of Finnish education in the US, and they train missionaries. They also have a broad Finnish library, as well as the University of Minnesota has one as well. So language is linked to the state. Swedish is an international language. So in Finland we have Finnish, but then in many countries Swedish is a very valid language. So if a researcher is publishing in Swedish, then is it an international publication? So I would like to highlight this relativity when we are talking about international publishing. It's not synonymous with English publishing. English publishing can be international, but it has a other foundation. Then now we are in this publish or perish mentality, and we have been in this press for a long time already. So quantity and pace have increased strongly. One thing that has been constant in addition to multilingualism is change. So volume, pace and channels of publishing have changed. Finland has always published also abroad. Professors had their texts translated to German, and a lot of German publications were made. But then the changes of reading and technology. So the time of the internet, people in this room remember the time when we were still using typewriters. Maybe the younger generation are smiling at the idea of the typewriters, but we all do remember the time when the typewriters and photocopiers were replaced by the IT technology. Reading has changed. Our relationship towards reading has changed. Riia Heikkilä made an interesting study on this topic. I think it was last year. It was published by Gaudeamus. And then skills, tools and resources are very basic things on one hand, because certain things are still needed to get the text out to the market. But the relationship to the resources has changed. We have never had too much money, but how much money is allocated to scientific publishing? Maybe the focus points have changed. The tools have developed, but you can always think like, what did we do before the flora? So using the old technology, it's also still possible to publish. But one trend that has been constant, so change and multilingualism are constants in the field, but the third one, when it comes to domestic publishing, is
the following. Finnish scientific publishing is characterized by small publishing houses which have other motives apart from money. So when we are talking about publishers, it pretty much sounds like a troll, because the same term is also used for big commercial global players and press houses which are meant to generate revenue. So this is an unfair setting in this discussion when we are talking about publishing houses. But we have quite opposite trends. One is the relationship of languages, because we have a science policy which encourages monolingualism, but then the practical field is very versatile and diverse, and what people do is also very diverse. One researcher can be both monocultural and heterogenic at the same time, and these two trends pull to different directions, and we will get back to the theme of science policy later, but we will start from the idea that change has a lot of constant elements as well. And all monocultures are ecologically perhaps on a weak foundation or a bit boring. In administration, we have been quite late to realize the linguistic change of science. So the national language strategy has been drafted and it was updated a few years ago. The first one came in 2012. And that talks about how the use of Finnish language has narrowed and how the Swedish language has vitality. So this really illustrates a new sort of a setting and operating environment. And this also put universities in a negative light. So referring to the previous speaker, I have to say that we need experts who are able to operate as domestic experts. In the national language strategy, there was some criticism towards universities, because it should be possible to also invest in one's own language. And then the language policy program relates to other language than the national languages of Finnish and Swedish. But these are both documents which have led to additional reports. As soon as the Ministry of Justice had set or designated a person to do a survey, then Petri Honkonen, a ministry, hired Janne Saarikivi to act swiftly. So it's not going to be a 2-year report process, but already by the next spring the work needs to be done. But in both reports there was representation from the publishing sector, and the message was pretty much the same from the point of view of the language of science. So in these documents, universities are also getting criticism. And it was said that one should have the opportunity to study in one's own language, or one should have access to studies in one's own language. But why do it in one language if it can be done in several languages? So multilingualism is favored as well. But the documents really did have a strong message to the world of academia. The scientific publishing and most researchers are working within the system of universities. But the next question is as follows. Is there now an emergency in the field? Now, previously, I was asking you to raise your hand to indicate how many of you use more than just one language in your writing.
tiedekustantajille kysely. So we conducted a survey with scientific publishers. So we interviewed operators who publish scientific text. So we have some associations and foundations with us. And then there are also publishers such as Gaudeamus, but most of the field are in our organization. But we asked which languages do you use when you publish, and we got 86 respondents. So 181 picks from the respondents, and at that time the union had 142 member associations. Nowadays there are 160 of them. So in Finnish, English and Swedish. And then the other field was very versatile. So 10% of the respondents also published in some other language, some language in 4 languages. And Terra was very strongly bilingual. So the first Terra was Swedish, then Finnish, and then after that Terra changed as a bilingual thing. So Finnish first, Swedish second, and I became the editor-in-chief in the 90s for the first time, and at that time the journal had 4 languages: Finnish, Swedish, German and English. And the Finnish Association of Geography then made its operations more clearer, so that's the languages of the magazine or the journal were Finnish and Swedish, but the abstracts were English. So if you go through the issues throughout the years, that is something that editors-in-chief always do. So you can see the arc of scientific publishing. And you can also see the development of the academic language and the language policy. But indeed, the position of the German language has really kind of like disappeared. I was the editor-in-chief in Terra for a total of 10 years. And if I remember correctly, there was about half a dozen Swedish texts. There were some English articles that were introduced to us, which were then translated to Finnish. There was Finnish and English researchers who then decided to publish in Finnish, and it felt very exotic to the non-Finnish researchers to publish in Finnish. So looking at this picture, it seems that there is no reason for concern, but the concern is nevertheless identified. Now, how many of you are familiar with the Helsinki initiative on multilingualism? Now this has been done linked to the defense of multilingualism in science and in academia. This was born in the negotiation board of TSV. So our chairperson of that time, Leena Kaakinen, was involved in these discussions and said that this concern of multilingualism and the English dominance should somehow be made more visible. Initiatives were coming also from Norway, and then there were also EU-level humanist organizations helping us. So these 5 instances decided to be the starters of the initiative. So there is this initiative text which is defending multilingualism, and an organization can sign it as a sign of commitment. I think the work started with Finnish, Swedish and English,
And after that, on voluntary basis, there have been translations and more instances committed to it. Now currently there are 45 languages. Mukana 45 kieltä, eli monelleko kielelle se teksti on käännetty. So the text has been translated now to 45 languages. For example, Asturians have revived their own small language. I am interested in the Basque language. Hanna just mentioned the studies that I've done on horses and gambling, which are connected to one another. But in US, I have also studied radical Basque nationalism, so my first academic interests were really linked to the Spanish minority policies, and it is strongly linked to the question of languages, and it was especially important in the 90s. But this has been translated, for example, to the Basque language, and the history of Basque as academic language is short but very interesting, because the language was normalized only in the 1980s. The normalization process started from dialects, and the regions of these different dialects were not on very friendly terms. But there were originally 7 dialects. At the end there were 4 to 5 dialects, which led to Batua. Autonomy came in the turn of the 70s and the 80s, which determined bilingualism as far as possible. And the society then started to speak Basque quite freely. And just like in Spain in general, the Basque language academic work happens under the university. But there are also wide Basque language university programs. But now we are coming to the science policies, because when there is a need and there is intention, then in that case, you know, it's a big amount of money that is invested in the Basque language publishing and publishing in journal. And then there is also a huge Basque expat network who still cherish their culture, and they are the target of a lot of cultural publishing, starting from school books and history books and so on. Me ollaan joskus Tiedekustantajien liiton matkallakin käyty katsomassa pieniä kieliä. With many researchers, I have visited the Basque areas and the Basque Academy and the organizations which are promoting the culture. So it's a staggering number of publications that are coming out. And the researchers are there leading the project. Well, that's just a bit of a tangent, but nevertheless, this is very indicative of how a small language can quite quickly be revived to again be a viable language of academia when the circumstances become more favorable. But many of you do not or are not familiar with the Helsinki initiative, so I recommend you have a look. I recommend also signing the initiative, but that's your own personal decision. But nevertheless, this is here, and the concern has been identified, so now the initiative is running on its own on the website, and every now and then it pops up, for example, in presentations. Elikkä tuossa voi niinku ajatella, että siis ennen kuin menen tähän But before we start talking about science policy, we could think that if there are researchers who use the language, some language, when they do research or they write in a certain language, then there is also a place where the studies are published.
because studies are often discussed in writing. Then if there is a journal, then that also means that all the people who in one way or another work with this language are then gathered. So I would say that the journals instead of the associations are the nodes where the magic happens. So association operations are generally a downward trend, but it feels that in the scientific world the focus point is more going towards the small publishing houses. So publications of associations as a response of science policy have in a way adopted the responsibilities that have traditionally been under university, such as creating communality and networks. So there is like buzz around the journal because the journal's purpose is to get articles from the young researchers to us, the readers. The science political environment and the operating environment of the universities from the point of view of researchers and editors is quite harsh. No, I was I left the university voluntarily in 2019, and I felt that I have been doing a lot of like a cherry picking because I am still working with researchers and in university networks, but for example in our training operations I have only been cherry picking, so I've only picked the adults who are there to talk about domestic science publishing and academic publishing. But when we are looking at the time pressure which individual researchers are facing, or how much of this editorial work, for example, is done on a voluntary basis on one's own spare time, it is quite harsh. And I don't really miss, though, I don't miss coming back. But publishing classifications have clear financial implications and indications, and then the UFO panels have a lot of gravity in the language questions because there can be only a certain amount of highest category journals, and domestic journals are not higher than category 5. Certain journals should be perhaps in category 5, but that category 5 doesn't exist. So the policy has a direct impact on what is funded. Back in the day, when I wasn't the editor-in-chief in Terra anymore, but Terra got the classification 2, and it really brought much more scripts to the journal. Terra also became more international because when Estonia became independent, and again this is a bit of a tangent, but when Estonia got independence, then Terra was classified as an international journal, and suddenly we were getting also Estonian scripts. But finally, we stated that there are also international criterion. So during the 90s there was a bit of a transition phase which made some people angry because there was also this mindset of brother nations, because the Estonians wanted to get this opportunity to publish, but it was a bit problematic. Some of them, of course, were published, and they were great. But this is the eternal question of rewarding. So there is some light at the end of the tunnel, because the evaluation to FinCom, which is about to be introduced,
That tool explicitly mentions also rewarding the editorial work. So not only publishing, but also processing the texts, doing peer review, being an editor, organizing an event for a publisher. It could be, for example, writer training. So there it is explicitly stated that this is something that should be made more equal, and there should be more of a level playground or playing field. So if a head of a department happened to understand about editing, then the editor's work in the faculty was quite easy, and it could be integrated to the teaching. When I was an editor-in-chief, I was very fortunate, because in geography, for 100 of years, the Department of Geography in Helsinki had a strong tradition of publishing. We had, for example, the editor-in-chief of Reader's Digest in our unit. But at the same time, we also had colleagues who weren't even allowed to use the photocopying machine for the journal because it was it was an operation outside the university. And now it has been discovered and noticed that the universities are going to be in trouble if scientific journals don't do independent quality control. Imagine if we would only have department volumes. That would be bad. Now, if we go to the funding model and the cuts, we won't go too deep into that because everybody knows that already. But about the cuts, when technological development has been getting momentum, there have been also cuts to these assistive tasks, which have been for high-level scientific publishing very essential regardless of the language. For example, high-level illustration. There has been, for example, expertise in drawing maps. The software is easy, but where can you find time to learn the software? Does everybody need to be proficient in drawing maps? Is it enough that you know how to draw or make a draft and then somebody refines the technical aspects? This used to be the practice, that there were cartographers. Nowadays they don't exist. So it's kind of a paradoxal, or there's a paradox here. So there are opposite trends. One of them is that the visual communication solutions have become more accessible, but now there are less pictures in the publications, and the quality has also reduced. So more and more photos are being used, or there is no illustration, whereas in the past there were a lot of graphs. Of course, this changes from discipline to discipline, but if we look at geography or environmental sciences, and the international developments, then regardless of the language or regardless of the country, this is a general trend. And that's a bit of a paradox because it also tells about the time pressure. And in Finland, it's quite typical to have the mindset that everybody takes their own photos because that is equal. It's not very efficient, nevertheless, to have a professor just sitting on the computer and thinking about which button to press, because I don't think it's really like relevant for a professor. And because it's great that we also have IT support, which makes sure, for example, that computers are plugged in. But when we're getting more and more narrow specialist job descriptions, then you know, that is what it is.
Translation services and proofreading and things like that are another issue. As a young researcher, it was quite easy to send your text for proofreading to the language services of the university. But nowadays you cannot take that for granted. And I'm not saying that there is enough money for all services, but what I am saying is that this has been cut off because people have said, or the general idea has been that it's not that relevant. But these decisions impact the quality, at least potentially. And the distress of domestic scientific publication is firstly linked to time pressure, and secondly to funding and state aids. They have been increased, but it mainly just covers the inflation. And the gambling funds that are the source of these aids have decreased. And the Ministry of Education and Culture has recommended CC licenses, but then they don't generate revenue to Finnish license system. So we have two parallel economically competing licenses, and the Ministry of Education and Culture administers both of them. And this is problematic. Now, of course, I'm talking as a scientific publisher, but for example, the Kopiosto, which has the mandate of the ministry, then they are collecting the compensation of use of the texts from the society. And we are seeing a loss of a 6-digit number per annum when the license changes. It's problematic in Finland, because in Finland you don't need to defend yourself from the publisher. Now we will get back to these ideas of Taylor and Francis and such other big publishing houses which have a different logic. No, because they aim to steal the rights. In Finland, this doesn't really happen. So we don't need to defend ourselves against the publishers in order to keep the right to our own work. So domestic publishing is a different scenario and a different scene. Then the VAT of a book, when we are looking at book publishing, that's one thing, and then the pressures for development, such as developing audio books and e-books. They have been disputes which have been very straining. So the time pressure and limited resources do impact the competence and the skill level, but somehow it's a miracle that people still do the work. And one thing that I'm always wondering is that we have writer training in universities in a poor level compared to what it could be. But language, writing and communication is still very important for any researcher. If we look at basic social scientist, then no research is done if the researcher is not able to write or to communicate. The genre format is very narrow, and this is not linked only to the Finnish academia. You can see this also at the global level, that there are maybe 20 sheets of text or a book review, but then if you need to write a scientific opinion text, like I am stating this or I'm claiming this, then you try to squeeze the 20 sheets up to only 5 or 3 sheets, and that's very difficult. Only a few researchers are able to write a press release. On the other hand, why should they be able to do that?
ei välttämättä onnistu kauhean moni. Not many can write to a paper. And again, why should they? But moving from one genre to the other is very difficult for researchers. Käsikirjoitusten rakentaminen. Building manuscripts is very difficult. Ja nyt kun tämä yhdistyy tähän niin kuin tiedejulkaisutyön ahdinkoon, And when you combine this with the distress of the publishing work, then you can say that in writing and in publishing scientific text, then the quality of domestic publishing in the science field is at a very high level. When you think about the environment, juridisesti usein vastaa siitä lehdestä, niin missä muussa heitetään suoraan susille kouluttamatta ihmisiä? Because here, no, people don't get education, so we just throw writers off the deep end or of the pool, and then we are curious on why they don't swim. Well, I personally train both writers and editors, and the level of motivation is very high, but it is quite wild that first you accept the position and then you go to training and find out what you need to do in your job. In science, it's quite seldom that something dramatic happens, but surprises do occur, and sometimes writers might challenge or sue the paper. So you also need to think about the responsibilities and the ethics of publishing. Now, I have been talking for a long time about the distress of publishing works and the narrow genres, but I would like to say that here the Finnish or domestic scientific publishing is still at a critically high level, and there is cross-generation support. Or support across generations. But our problem is that one model does not fit everybody. Then if we add the buzz of innovation and the internationalization for the sake of it without thinking about why should it be done, because there are people who think that automatically internationalization is valuable. But we need to think about why, what, and for whom. Then we have also the setting of the center and the peripheries. So we think that we are in the margin, but these mental images are very strong. And then there are also expectations on where Finland needs to be effective. Or from the point of view of a researcher or a research group, what is our strategy? I think it's great that the universities are, in general, even talking about publishing strategy. And publishing strategy and a plan is needed and required. I think that is great. So before the project starts, we already think about what we are going to do, in what context, and what is going to be the audience. This is a list that could be continued even further, but why should you write also and publish in your own language and in your small language? Now, I think that this is a strong intellectual and cultural foundation. So I would say that this is even an identity policy foundation. And there's also careful practicing. Many small academic publishers and associations have a paper or a journal which is the channel which trains young researchers. So they are brought in to write book reviews, they are instructed, and then they are told to write articles so that they would learn the basic system. Now we have very good examples on this.
tieteenaloilla niin treenataan. Examples on how in different disciplines the university and the publishing house do this cooperation from the initiative of the researcher in order to train the young generation for the benefit of everybody. Eli siellä tulee se niin kuin ajatus siitä, että so basically we are then getting this idea that we are internalizing things in a certain language. For example, in our national language strategy and in several reports it was said that when you learn one format then you have like a template. So it's like a reference which then leads to changing systems. So when you have internalized on how to write a list of references and what sort of information needs to be added there, then it's just all about moving the punctuations. So is the comma at the end of the row, or where should it be? Well, it doesn't matter, as long as the list of references has the relevant information. Then there is this glossary work for science, which I think is very important. Suomalaisessa tiedejulkaisu- ja tieteenalakentässä niin esimerkiksi niin kuin Duodecimin For example, I would like to mention a Duodecim glossary, which has created the glossary of medicine in Finland, and it is still like the Bible of that field. Nowadays, the names of the diseases have developed because in the past the diseases were named after certain people and they were named after different researchers. So, for example, the punctuation also made a difference in the names of the diseases. But now when diagnostics and knowledge of diseases have developed, then nowadays we are not naming diseases after the researchers or the inventors, but rather we are giving descriptive names for the diseases. But updating and reforming a language and the vitality of the language is relevant so that the language can be used in all contexts. And this applies to several different contexts. And I think that the relevant context is the return of investment for the taxpayer. So somehow it becomes a loop which gives credibility to the scientific community. Okay, then there are these opposing forces who say that certain things just need to be done in Finnish. Elikkä esimerkiksi se, että kyllähän se poksauttaa sitä tutkijoiden kuplaa ja suojaa. So it does pop the bubble jos meillä on tasaveroinen pääsy siihen and limit the force of the few if we have equal access to the text and the production. Vastarinnan ja käsityön aikaan, mutta siis se, että onhan meillä we do have strategic self-sufficiency in the sense that we have fluent publishing expertise and know-how, both in the writer's side and in the publishing houses. In the same way, these arguments can be developed, like, why should this be done in English? Well, of course it should be done in English as well. If you want to make a global difference, then you need to know the global language, which at this point in time is English. There are several aspects on competitiveness, funding, marketing aspects, of course. My American friends have sometimes said that the Europeans are speaking so many different languages. I'm saying that, well, we small Europeans do speak many languages, because if we want to go outside the borders of our own country, we need to know other languages as well. This doesn't apply only to academia, but also trade and commerce, for example. But you should go away from home if you want to get a broader horizon and also bring more fresher perspectives back home. And in my opinion, the core idea of what, to whom and why in writing also affects the choice of the language. Which dialogue do you want to take part in? Not all texts go to the international #1 papers, but they are very interesting domestically, or vice versa. So
You always need to be pragmatic. And then this brings me to a claim. So I'm stating that whatever your language is, if you learn your own language very well, or languages for that matter, and if you know the field of publishing, so if your work is to publish as a researcher or as a publisher to bring the text to the world, then the better you are at your job, then the more it is like moving the punctuation in a list of references. So you just move from one setting to another. And if the communication is credible and it has been implemented well, then that means that there is going to be demand for that, regardless of the setting and the language. Could you do this and this for us, for example? And I would also like to emphasize other languages such as body language and visualization and other forms of communication, which are also relevant here. So you need to be aware and self-critical also of your own culture. So if you want to publish in a certain setting or take part in a dialogue in Timbuktu, then you should also know something about Timbuktu so that you can create the connection. This sounds obvious, but it's not always obvious for researchers. Now, I am an expert by experience because I was working for political geography in for 9 months. For 9 years. But when I was recruited to political geography, Terra had been read already. People knew if it is illustrated properly, if it's out in a timely manner, and if the paper or the journal does what it promises. In other words, does the editor-in-chief deliver? I don't know if people at political geography knew any Finnish language, or were they only looking at the result, because regardless of the language, you still know what happens. But it turned out that those people who hired me did know Terra. But I agree with myself in 2021. Publishing in your own language promotes democracy. And I am ending with an example by academic researcher fellow Ilkka Hanski, who says that you can publish for dialogue purposes. And this fish pond does have certain benefits, so the networks are quite flexible, and we have a field of very allowing practices because people know each other, so referee choose cannot be in all the shells. Now I will still speak for 1 more additional minute. So ideally, we have a holistic way of going forth, and we think about publishing from the writer's and the publisher's point of view, and we acknowledge that publishing is also a part of infrastructure. I think that that should be more acknowledged. We can get also to better transformations and transitions where the society and the academy have fruitful discussions, and they are not too far from one another, and the general folk also knows how to read scientific texts. And if we don't have money, then at least if we would get respect for the field of science, then scientific publishing would be doing much better regardless of the language. But it's always a question of what is needed at what time, and I'm always advocating for language neutralism.
esitteli, mutta itse jotenkin ajattelen sitä, että mitä So I feel that it becomes easier joustavammin kieleen suhtautua. when people have more of a flexible attitude towards languages. Sitten mä vielä mainostan. And then finally, an advertisement. Turun kirjamessut The Turku Book Fair and the Helsinki Book Fair. ollaan tuotettu sinne pari paneelia. We have some panels in these events, Kiinnostavat keskustelijat, professorit. and we have interesting panelists, professors, Tulee sitten tuolta Virittäjälehdestä. and Laura Visapää from the Virittäjä paper, and Aleksi Hupli has been awarded as the scientific writer of the year, and the rest of the panelists are professors. Now, I haven't been talking about AI, because I will leave that for the experts, but in the days of scientific and academic publishing, we will talk about publishing and AI, because that opens, again, new channels. But now we have time for questions and answers and discussion. Any questions? Kommentoikaa. Comments? Kertokaa kokemuksista. Experiences? Jos ei teillä... Joo, no niin. Mä ajattelin, että mä kerron teille yhden esimerkin lisää, jos aikaa jää. If we have time, I will give you an example. Okay, and now there is a question in Swedish, but there is no interpretation from Swedish to English available, unfortunately. Finska och mindre språk. Och min fråga gäller kanske det att för att i min värld så följer vi mottot publish in English or perish. Och det här är så inkört att det finns liksom ingen annan väg att gå. Och min fråga till dig är kanske det att hur kan man liksom man måste ju få universiteten att poängsätta att på något sätt hela systemet måste förändras för att man ska kunna. The interpreter reiterates and repeats, unfortunately, Swedish, Finnish or Swedish English interpretation is not available at this point in time. Millä kielellä vaan. It's easy for professors to say that you can publish in any language, and times change. Many times I have been asked what is said at the university if you write to the newspapers, and then I can tell the professor just, because there's not much that can be done about it. But if the funding and the position is dependent on putting A1s out to the world, then I would start thinking about the genre. So what, to whom, and for what purpose? So if we participate in global theoretical discussion and write in English, then would it be possible to produce something else in your own language, where the writing would be much easier, and the process is much easier often in domestic papers and journals? Would it be possible to think that maybe it could result in pedagogical points of view? So what we have done in practice, which is relevant to our circle, because we don't always get the chance to think about how many A1s have been produced in English, or what else could be done so that it would have some value for the scientific dialogue and discourse. So this brings visibility and appreciation, which doesn't necessarily show in the direct evaluations. When FinCom comes out, I think it becomes probably better. But I think there are other values that can be justified to the financiers, because we have also parties which finance
and fund publishing based on the language. For example, the Kone Foundation, which also gives the award of an award for quality communication. I believe that Swedish-speaking foundations also look at this. So justifications on why certain publications need to be in a specific language leads to the situation where the university is told that, hey, I have the money for this. So money brings protection. So if you get money which is allocated, for example, to Swedish text or Finnish text, then it's okay. And it still is in UFO too. So now we are seeing this new strategic genre of what am I getting and what do I want to do. And in these small researcher groups, you can do some sparring on what is their demand for. And if the funding or the financer or the creditor respects certain aspects. For example, I have noticed that collaboration between researcher and scientific journals in training is something that often gets funding. Not necessarily that easily, but nevertheless, it is available. So we have also creditors who do think about language. And then I would think if it would be possible to write in other forms so that it could be justified by the impact and the benefit that the taxpayers are getting from that. So what can be picked strategically to our application so that we could get funding that would allow us to do a certain thing? Okay, this is just an example that I'm getting from the top of my head. But to my understanding, there are some good examples on working this way. Thank you, Petri Karhunen from the University of Jyväskylä. A very interesting presentation in all regards. Maybe I would still like to ask about certain things, because I totally agree that scientific publishing has a key impact. So for that reason, it's important to talk about it. But now, you mentioned this publishing forum, and I am involved in the steering group of the forum, so I would like to emphasize that UFO steering group has done a lot of development work. And from that point of view, for an individual researcher, it would be even better. Because one must remember that all the Finnish universities have signed this evaluation of responsible researcher, which means that an individual researcher cannot be evaluated based on the UFO classification, but rather based on the quality of the text. And this is very relevant, because otherwise I think that the funding is very tight, so this is why it's very important. But thank you for the thought-provoking presentation. Well, UFO in itself is not problematic, but it is not used at a personal level. But the euros are there. But was it? I think it was Janne Pölönen who wrote about this. I think 2 texts have already come out on the practical use of the UFO. I think they are very interesting in the sense that no system is perfect and money needs to be distributed based on some sort of principles, but how it, for example, affects at a practical level, it's not unproblematic, I have to say.
Just a quick question. In your association, have you been thinking about the change in the doctoral training? There is a lot of pressure for that the doctor should graduate already in 3 years and less articles and so on. So can you see that's impact on the scientific publishing and the language choices? In certain fields, it might support writing in one's own language. And I'm not saying that we would get off more easily. But it's possible that, for example, there is no translation funding available. When it comes to domestic publishing channels, the expectation in certain disciplines is that it should increase so that they could offer a competitive pace. In Finland, there are not that much practices where they go straight to the internet. But the peer review process might not be lighter, but it could be more lenient. So here again, the fish pond works for its own best benefits. So the peer review does not necessarily take that much. But of course, it depends on the language, for example. But for example, there are high-level and high-quality English channels also in Finland. It does depend, but I would say that what we are, for example, getting from the editors, if the publishing training and the writer training would be on a solid foundation, then people would get off much easier. So when you do the foundation properly, then you know the building stands much better and firmer. So that problem arises and becomes apparent in the peer review phase. As a teacher, I'm saying that nothing gets disqualified if you do things properly from the get-go, but we will continue the discussion later. Thank you.
Ja, god eftermiddag igen. Vi har fått lyssna till 2 fantastiska plenarföreläsningar. Och vi ska runda av den här eftermiddagen med en ganska informell diskussion, skulle jag vilja säga, som grundar sig i de här temana som vi har tagit upp idag. Och vi kommer att få ha en fin panel här framme, där dels våra plenarföreläsare gärna får ta plats här på scenen. Och sen har vi också 2 medlemmar från språkvetenskapliga nämnden, som är professor Camilla Lindholm från Helsingfors universitet och professor Nina Pilke som är från Vasa universitet. Och ni är välkomna hit upp, och ni får själva välja lite vilken ände ni börjar i. Och även publiken får väldigt gärna vara med och kommentera, och på vilket språk som helst. Vi har en mikrofon som kommer vandra runt här om det kommer frågor från publiken. Varsågoda. Ei tiedä, mistä se alkaa. Se voi alkaa keski-Oosasta. Niin, ei tiedä. Jag trodde inte att professorer hade svårt för att prata. Sanningen är väl att vi egentligen inte har planerat så väldigt noggrant vad som diskuteras, utan tanken är vad som har dykt upp här under eftermiddagen. Och kanske ska vi ta och fråga Camilla och Nina som har lyssnat på de här föredragen. Är det något speciellt som ni har tänkt på, eller som har dykt upp som ni vill prata med varandra om och med oss? Camilla, vad säger du? Ja, jag kan ju börja. Jag tänkte efter det där särskilt med tanke på Pauliinas Keynote om akademiskt publicerande, så har jag tänkt tillbaka på vad som har styrt mina egna val. Jag har publicerat ganska mycket på 3 olika språk, först på svenska som är det ämne jag representerar, men också på finska och på engelska. Och jag tänker att det är egentligen främst 2 saker som har gjort det. För det första så är det förstås vem jag har velat prata med, vilken publik jag har riktat mig mot. Jag började min karriär, skrev min doktorsavhandling på svenska, vilket är då brukligt om man jobbar inom ämnet svenska eller nordiska språk. Men efter det började jag göra min postdoc om språk och demens, som är ett område som är ganska lite utforskat, och där jag upplevde att jag behöver tala, jag behöver interagera med en internationell publik, eftersom jag tänkte att det finns liksom inom det svenska språkområdet inte liksom väldigt många samarbetsparter, och därför blev det där publicerar jag på engelska där. Sen den andra saken som har påverkat mig väldigt mycket är helt enkelt någonting som vuxit fram organiskt. Vem jag har träffat, vem jag har råkat liksom samarbeta med liksom under mina år inom det akademiska. Och det är kanske en orsak till att jag, för att vara nordist, har publicerat mig väldigt mycket över språkgränsen. Det är till exempel att jag har jobbat med interaktionsforskning som är väldigt mycket liksom, och då jobbar ganska mycket med andra nationella forskare som kanske liksom representerar till exempel finska språket. Så det som har påverkat mig är dels vem jag vill prata med, dels för det andra vem jag har samarbetat med, och sen i någon mån också förstås också ett strategiskt tänkande med liksom just det här med att det är bra att publicera sig internationellt, men trots ändå så kanske jag har haft det privilegiet att jag har mer kunnat tänka på vem jag vill tala med än det att jag behöver liksom vissa strategiska poäng för att komma framåt. Så det var liksom en reflektion, och jag kände förstås igen mig väldigt mycket av det som kom fram i den här keynoten. Ja, jag vill först tacka för den här dagen. Tack Åsa att du har ordnat, och tack ni som har pratat. Alltså jag har så många tankar i huvudet att det är lite svårt att nu strukturera. Men jag borde vara proffs på det, att jag strukturerar, så hoppas det här går bra nu så här snabbt. Men jag berättar lite om min bakgrund.
för det kommer att påverka det som jag säger idag. Jag kan också nu idag plocka russinat pullasta. Jag är i den situationen, förmånen till och med. Alltså, jag har studerat svenska och så har jag byggt upp karriär inom svenskan ända till professur. Men nu, under 8 år, så har jag varit direktör för språkcentret vid Vasa universitet och får då operera med cirka 20 olika språk via våra nätverk. Vi har 7 språk i egen liksom, att våra lärare undervisar i 7 olika språk, men sen via nationella nätverk och sen europeiska nätverk så cirka 20 språk. Så jag är inte bunden till den tacksällskap-paradoxen mera på det sättet som jag var som professor i svenska, utan nu kan jag liksom tänka på flerspråkighet på ett annat sätt och också bidra till att vi utvecklar flerspråkighet. Och där skulle jag vilja göra mycket mer och nu har jag fått mycket inspiration, också igår. Så tack för också seminariet igår, det kom mycket saker också där. Vi hade jubileumsseminarium. En före detta kollega fyllde 60 år här. Många av oss deltog redan igår. Publikationer, alltså jag har inte mera press på mig att publicera, men jag vill. Och jag gör det. På 3 språk. Svenska fortfarande mycket. För många material det är på svenska, det som jag forskar i. Engelska sedan och sen även finska. Någonting alltid. Och det som jag tycker vi borde diskutera mer är termer och begrepp. Och det kom fram, du hade det där med PowerPoint och ni märkte vad den där studenten sa. De vill ha termerna, det är viktiga. Så hur jobbar vi flerspråkigt med termer? Och du hade också det där, tieteen sanastotyö. Och jag råkar sitta i den här styrgruppen för vetenskapstermbanken i Finland. Räck upp handen om ni har matat in termer i vetenskapstermbanken. Kuka on laittanut sinne oman alan termejä? Det är inte så många. Jag har planerat. ja, jag tycker att vi borde göra mer, speciellt på svenska. Så nu, lova att ni gör det i något skede. Och jag har ett exempel nu, alltså jag har blivit nu jag skulle vilja lära mig nexusanalys, det nämndes också igår och det är någonting som Jyväskylä gör. Och så började jag läsa om nexusanalys först på engelska, men sen också på svenska, för jag behövde termerna på svenska. Och var diskuterar vi till exempel de här termerna nu? Ni har gjort någonting på svenska, så hittade jag från Stockholm på svenska och det var inte samma termer. Och så hittade jag ännu på mina egna, för jag var inte nöjd med era och inte Stockholm heller. Så den här saken. Och här sätter jag punkt och jag har sen annat också med. Så här långt. Jag kanske kan kommentera det som ni har sagt här och det som egentligen Camilla och Pauliina var jättemycket inne på, det här med publiceringsspråk. Jag kommer ju alltså då från nordistiken, eller svenska vid Åbo Akademi och sen Nordica. Och det där, och nu kanske jag i och med vår diskussion kanske börjar inse att det där, eller jag har upplevt att den där publiceringsstrategin skiljer sig väldigt mycket mellan nordistiken och mellan pedagogiken. För att det finns en väldigt sådan internaliserad språkmedvetenhet inom nordistiken som gör att man har tillåtelse och möjlighet och uppmanas att publicera på alla sina språk. Och inom pedagogiken upplever jag att det saknas en sån språkmedvetenhet. Och det där... Och jag vet ju inte att det är inte nödvändigtvis så att det är bara inom pedagogik, det kan hända att det är inom alla andra discipliner förutom inom språk, inom humaniora eller språkvetenskaperna.
Och sen kan man ju fundera på att varför är engelskan så stark just. Eller det är väl ganska självklart, men hur ska man nå ut? Hur ska man skapa en språkmedveten process också inom andra områden? Och vad är det som gör att, och varför upplevs det inom språkvetenskap som att det lönar sig att publicera också på mindre språk? För jag upplever att engelskan är alldeles, att det finns egentligen inget annat språk man kan publicera på än engelska. Jag skulle vilja inflika med någonting nu här. Jag har min doktorsgrad från Göteborgs universitet och lingvistik. Och i lingvistik har vi inte samma press på oss att publicera på nordiska språk. Så att det är också en disciplinär skillnad. Men däremot sen jag flyttade hit och är professor i svenska språket så känner jag ju också en slags plikt, och också jag vill skriva på svenska för det är mitt modersmål. Och jag tycker om det här att verkligen grotta ner sig i formuleringar och så. Sen tycker jag det är enormt frustrerande att jag har skrivit några sådana här artiklar som jag har lagt ner enormt mycket tid på, som jag är väldigt, väldigt nöjd med. Och sen följer man den här Google Citations och sånt, och så är det 3 stycken som har citerat något som jag skrev för 5 år sedan. Och samtidigt också är det kanske någonting på engelska som man publicerade förra året som har 53. Och det är klart, då ledsnar man. Är det värt att investera all den här skrivtiden och skriva någonting vackert och bra på svenska, och sen är det ingen som läser eller citerar det? Mä mietin tuossa vielä sitä, missä yhteydessä, tai missä julkaisee ja milläkin kielellä, niin kyllä toi niin kuin kontaktien merkitys on aika suuri. Ja mä luulen, että sitä niin kuin, varsinkin luonnontieteissä, niin se, että työskennellään tutkijaryhmissä, niin paljon siitä keskustelusta käydään niin kuin kansainvälisellä metatasolla, ja on oleellista, että tutkijaryhmän jäsenet ymmärtävät sen julkaisun sisällön, mitä he ovat olleet tuottamassa. Ja tietysti päästään siis sellaisiin absurdeihin tilanteisiin, jossa kirjoittajien nimiluettelo on pidempi kuin jutun sisältö, siis ollaan jopa näissä sitten joissain luonnontieteiden aloilla, mutta se, että niin kuin, täytyy myös olla joku universaali kieli, että se voisi olla vaikka esperanto, se voisi olla mikä hyvänsä, että ennen oli latina ja sitten on ollut erilaisia niin kuin yleismaailmallisen sivistyksen kieliä, joita on täytynyt osata voidakseen kommunikoida. Ja just toi, että on niin kuin, mä luulen, että tämä niin kuin tutkijaryhmien verkostojen ja koon niin kuin kasvu ja se niin kuin tieteen globalisoituminen tällaisissa niin kuin reaaliaikaisissa verkostoissa vaikuttaa myös niin kuin sitä englantia tukevalta. Ainakin silloin, jos tehdään sellaista tavallaan niin kuin rajatonta tutkimusta, eli sanotaan, että vaikka joku lääketiede tai monet niin kuin luonnontieteen alat. Mutta toisaalta itse yhteiskuntatieteilijänä ja humanistina niin ajattelen kuitenkin sitten, että Yhdysvalloissa koulutettuna, tai siis väitösopinnot tehneenä, niin siinä vaiheessa se niin kuin jatko-opiskelijan verkosto muodostui sinne. Että mistä ne tuli ne ensimmäiset yhteistyökutsut. Tai että kyllä Suomesta myös, mutta ei niin kuin Suomesta haettu mua kirjoittamaan yhteistyökumppanina suomeksi, että ne kirjoittivat Suomessa ja sitten kävi niin, että sain Suomesta työpaikan, jonka halusin ottaa vastaan. Ja päädyin sitten tekemään terraa suomeksi nyt lähinnä ja nimenomaan uudistamaan sitä lehteä, niin sitten yhtäkkiä tuli paljon niin kuin relevantimmaksi, että kyllä mun täytyy osallistua tähän suomenkieliseen keskusteluun maantieteessä. Ja siinä kävi sitten lopuksi niin, että kun mulla ei ollut hirveästi teoreettisia ambitioita, mulla ei ole koskaan hirveästi ollut, mutta metodologisia ja sitten myös terminologisia, käsitteellisiä kyllä tähän metodologiaan liittyen, niin jos mä halusin sitten käydä tällaista keskustelua esimerkiksi identiteettipolitiikan ja nationalismin tutkimuksesta, niin kenen kanssa mä sitten 90-luvun lopulla sitten Suomessa käyn. Eli se ei ollut, niin kuin millään tavalla relevanttia niin kuin keskusteluyhteyttä. Mutta sitten se taas, että kun mä olin Suomessa, niin siis mä olen aina kirjoittanut myös suomeksi, mutta
se tuli paljon niin kuin relevantimmaksi ja myös sitten siihen niin kuin pedagogiseen keskusteluun osallistuminen, varsinkin siinä niin kuin päätoimittajan roolissa, niin mä katsoin, että se oli hyvin tärkeää siksi, kun me lanseerattiin Terra niin kuin yhä vahvemmin nuorten tutkijoiden koulutuskanavaksi. Eli mä rupesin esimerkiksi pitämään jatko-opiskelijoille kirja-arvostelukursseja, kirjoittamiskursseja, joihin yllättävän hienosti, siis mä olin, että lähti tosi moni niin kuin kotimainen kustantaja, että totta kai te saatte tuollaisia kirjoja, tarkoitukseen kirjoja. Että miksei kukaan ole keksinyt aikaisemmin pyytää. Ja opiskelijoiden keskuudessa oli hirveän suosittu, ja voi että kun olisi saanut niin valmista kamaa kaikilta kokeneemmilta kirjoittajilta, koska ne teki tosi huolellista työtä, ja aika moni jäi sitten vielä lehden avustajaksi. Eli tämä oli se, niin kuin se mitä yksi esimerkki, ja siis monet muut tieteenalat ja lehdet on tehneet tätä samaa. Mutta siis tosiaan, että se asiayhteys oli tosi tärkeä, ja sitten oli myös kielet. Mä ehdottomasti en halunnut julkaista espanjaksi siihen aikaan, siis että niin kuin en. Ja enkä myöskään, että joitakin julkaisuja ne olisi käännetty paskiksi, koska mä ajattelin, että mä niin kuin, tää oli aikaa aina Facebookiin, mutta että mä en halua osallistua siihen soppaan. Että mä en, niin kuin niihin kiistoihin en lähde mukaan, että tässä mä yritän olla siellä norsunluutornissa. Eli myös sitten niin kuin kielen valitsemattomuus oli hyvin tietoinen valinta. Et muutenhan mun niin kuin työkieli oli hyvin vahvasti espanja, mutta sillä mä en julkaise, enkä mä siihen keskusteluun niin kuin siinä maakontekstissa haluan lähteä. Koska se olisi politisoitunut ihan toisella tavalla, mä ajattelin, että se ei ole semmoinen, mitä mä haluan sitten tehdä. Jag tänker när jag lyssnar på er nu och också ska vi säga överhuvudtaget i min verksamhet, så jag kommer allt mera fram till det här att det här med en språkmedvetenhet och språkets betydelse, att det är på något sätt nyckeln till väldigt mycket, och det är det som du också säger på sätt och vis säkert saknas i många vetenskapliga discipliner, när man liksom ser språket kanske bara som ett instrument, och också där man saknar det som du, Nina, säger, att man är inte medveten om det här liksom med termers och begreppsbetydelse, och att det ganska sällan går att översätta dem direkt, eller att man kanske inte kan direkt ta liksom termer från ett annat språk och använda det i sitt eget språk. Och det är den medvetenheten som jag tänker att, som det verkar faktiskt ibland vara så att det är bara vissa vetenskapsgrenar som typiskt kanske vi som är språkvetare som liksom mest har den här, just den typen av medvetenhet som kanske skulle behövas överhuvudtaget. Kan vi övergå till den här frågan som Åsa hade både i början och slutet? Kan flerspråkighet vara en utmaning? Jag tycker att vi inte har svarat på frågan på riktigt. Utmaning, vad är det? Haaste. Voiko monikielisyys olla haaste? Och då jag igår kollade båda, vi fick ju de här PowerPointen lite tidigare, så jag kollade. Och så kom jag ihåg att jag har ju en enkät från 2011, och jag tog fram den här artikeln. Och jag har faktiskt frågat vid Vasa universitet studenter om en tvåspråkig utbildning är en utmaning. Och jag fick nästan 300 svar. Eli melkein 300 vastausta tuli. Jag plockade bort humanisterna, så det är bara ekonomer, teknologer och förvaltningsvetare. Så 255 svar. Och jag hade 2 sådana här öppna frågor, eller de fick liksom fortsätta meningen. Och så hade jag också annat, men de här 2, nu kollar jag vad de svarade. Och första var kaksikielinen koulutus olisi kielitaitoni kannalta. Och så fick de fortsätta. Och sen kaksikielinen koulutus tuntuu minusta. Så det var känslor i den här andra. Så gissa vilken procent svarar positivt på båda. Jag kollar liksom positivt, negativt och kombinationer. Vilken procent båda positiva? Vasa Uni och inte humanister. 2011. Ingen vågar gissa. Åsa? Jag skulle inte vilja vara negativ, eller liksom pessimist kanske, men
jag tror inte att de gillar tvåspråkiga. Jag tänkte att ändå att 50%. Det var lite, ja, ni har båda liksom rätt, alltså 27%, båda positiva. Och sen när jag grävde in liksom i orsakerna så jag räknade att 65% var beredda, men att det var en positiv utmaning. Och det skulle jag vilja liksom ta fram, att flerspråkighet får vara en positiv, och det kanske ska vara en positiv utmaning. Inte en negativ. Vi försöker liksom få bort det där negativa och de där negativa känslorna som kom fram också där du frågat, använder du språk som du inte kan? Och hur kan vi sen göra det där? Men till och med 65%, fast det var liksom utmanande, att vi hade någonting negativt, att det tar tid och vi behöver stöd. Men sen var det också helt negativa förstås, sådana svart, aivan sydäntä kylmää vähän, att de tyckte att oj, det är så skrämmande att aldrig i mitt liv. Men ja, och redan då, 2011. Och sen vi har inte alls diskuterat nu internationella, alltså det är ju min vardag, de här som kommer från utlandet och deras liksom situation, och de ska lära sig finska och svenska, och jag har kollat lite i forskningen sådana här nursingstudenter, novia, och då kan det vara en riktig utmaning. Alltså jag hade sådana här dagböcker, muntliga dagböcker, och följde en flicka, och hon berättade om arbetspraktik bland annat, och beskrev att hon fick liksom stänga sig in i städskrubb några dagar, för det var så mycket liksom finska och svenska och termer och allt, och lite också sådana här negativa attityder i arbetsgemenskapen. Så ja, det kan också vara en negativ utmaning. Mietin tuossa, että se voi olla niin kuin enemmän itseluottamus ja luonteenpiirrekysymys kuin kielikysymys. Myös siinä mielessä, että kuinka suhtautuu uusiin asioihin ja siihen, että sehän on siis, varsinkin jos syntyy yksikielisenä, niin sitten niin kuin, että se sitoumus, mikä vaaditaan siihen, että opiskelee toisen kielen niin, että päätyy esimerkiksi, mitä se nyt olikaan ne sun kategoriat, mutta että sellaisen toiminnallisen kaksikielisyyden tasolle, jolla pystyy niin kuin itse esimerkiksi nyt kuuntelemaan jalkapalloselostukset ja suuttumaan oikeasti niin kuin sille, että pystyy niin kuin huutamaan ihan naamapunaisena, niin kuin, ei sillä alkuperäisellä kielellään. Ja kolmas kriteeri on sitten mun mielestä tiedejulkaiseminen, että pystyy niin kuin itse tuottamaan tekstinsä ja sanomaan niin kuin samalla täsmällisyydellä sen, minkä haluaa sanoa. Ja kyllä mä, niin kuin jotenkin mä mietin, että se siis suomen kielen, mulle sen on mahdollistanut niin kuin suomen kielen tosi vahva pohja, siis englannin niin kuin toiminnallisen kaksikielisyyden ja editointityön tekemisen niin kuin tason vahvistanut se, tai niin kuin, mutta se meni 25 vuotta. Siis kouluopetus ja sitten sanotaan, että väitöskirjavaiheessa, niin mulla oli henkilökohtainen kielenopettaja, joka editoi mua läpi mun koko väitöskirjan, monografia, käsikirjoituksen, ja kaikki halvat on 300 sivua, tai 300 liuskaa, jotka siitä, niin me käytiin ne läpi, ja se oli aivan ihana ihminen, koska se halusi keskustella pilkun paikasta, ja minä olin siitä hyvin kiitollinen. Pilkutan paremmin englanniksi kuin suomeksi. Mutta se, että se vaati niin kuin sellaista harrastuneisuutta, mikä mä luulen, että, tai uteliaisuutta, joka mulla on niin kuin kiinnostus kieleen niin kuin lapsuuden kodista, että suomen kieli on kiinnostavaa, ja sitten kun sä osaat sen hyvin, niin sä voit vaan vaihtaa sitä kieltä ja opiskella toisen kielen, eli että meillä on niin kuin harrastukseksi opiskeltu kieliä ja oltu kiinnostuneena. Ja mä luulen, että tämä on se niin kuin vahva pohja sille, että sitten kykeni omaksumaan, mutta siis jos mä niin kuin sanoisin nyt sit vaikka meidän teineille, että joo, 25 vuotta, niin kyllä sit hyvä tulee, niin siis se ajatus siis siitä, että siihen pitää niin kuin sitoutua näinä aikoina, joissa kaikki on niin kuin tosi nopeata, niin, ja sitten vielä se vaatimustaso, että nyt pitäisi sillä julkaista ja pitäisi tehdä sitä ja pitäisi tehdä tätä, niin se voi olla niin kuin semmoinen, että se tuntuu ihan ylivoimaiselta. Ja silloin se, että onko tämä jännää, ihanaa ja kiinnostavaa vai onko se pelottavaa. Ja silloin tulee sitten myös tämmöinen niin kuin jonkinlainen ekstroverttiyden aste ja tsönkkää, että se millä vaan kielellä
kun sä osaat 3 sanaa, niin sittenhän se jo kommunikoit. Mä tunnen ihmisiä, jotka osaa vain suomea ja ne puhuu ihan kenen kanssa tahansa. Et ne on ollut joskus jossain reissus mukana ja ne kuule ottaa kontaktin kehen vaan. Ja sitten siellä pälättää, toinen puhuu kiinaa ja toinen puhuu suomea ja hirveän kivaa siellä keittiössä. Eli sitten on tällaisia tyyppejä, joilta puuttuu se, niin kuin se kynnys. Se niin kuin tavallaan, että siitä puuttuu se häpeävaihe. Ja mä luulen, että se varmaan niin kuin Suomessa, jos mä nyt liioittelen, mutta siis kansallisena ominaisuutena Suomessa tekee siitä vielä jollain tavalla hankalampaa. Että just tämä meidän kielen opettamisen tapa, että osaanko mä nyt varmaan sanoa oikein, sen sijaan, että sä meet ja sönkkäät ja niin kuin otat kontaktin, ja silloin tämän ylittäminen jo pelkästään voi tehdä siitä niin kuin tosi, ja opiks mä nyt sitten varmaan niin kuin tarpeeksi hyvin. Niin siis se niin kuin meidän valtava niin kuin täydellisyyden tavoittelu, niin se voi olla, että se tekee sen, niin kuin, että se ei olekaan ihan se, niin kuin se kieli, se voi olla mikä vaan juttu. Mun on pakko, anteeksi, sanokaa sitten, kun mä puhun liikaa myös. Mun on pakko kommentoida tähän, että tehdäänkö me, niin kuin, edistetäänkö me itse omalla toiminnalla sitä monikielisyyttä millä tavalla, voitaisiko tehdä enemmän siinä. Eli esimerkiksi mä oon nyt sanotaan suoraan näin, uhrannut 1 opintopisteen äidinkielestä, toisesta kotimaisesta kielestä ja vierasta kielestä siihen, että meillä on kaikille opiskelijoille, kandiopiskelijoille pakollinen tämmöinen akateemisen viestinnän kurssi, jossa käydään myös monikielisiä käytänteitä. Sen nimi on vuorovaikutuksen periaatteet ja potentiaali, 3 opintopistettä. Och den här kursen, där redan i början så speed date på svenska, bland annat. Och jag har gett liksom våra lärare fria händer att planera den här. Och jag har med där nu i den här pilotfasen 2 svensklärare, 3 engelsklärare, 1 tysklärare, det var väl den, och 1 finsklärare. Så även det här är nytt, att de här lärarna samarbetar över språkgränserna och de sätter sig liksom i den här situationen. De ska använda ett språk som inte är deras språk. Så den här tyskläraren drar speeddating på svenska, samma med finsklärare, engelsklärare. Eli tätä ehkä voisi ajatella niin kuin mallina viedä opiskelijoille, koska hekin joutuu siihen tilanteeseen, että uusi kieli. Ja sitten minua jännittää Ruotsin speeddating aika paljon, että miten se nyt toimii. Niin hirveän hyvää palautetta. Eli ne opiskelijat, ensimmäistä kertaa niin kuin tämmöinen, ei ole niin kuin semmoinen Ruotsin kurssi, vaan se on niin kuin tämmöinen, että kaikki tulee siihen omana itsenään ja saa sitten sanoa, mitä pystyy. Mä sanoisin, että ensimmäiset kokemukset, että kyllä kannatti. Siellä myös käydään latinan sanastoa ja kaikkea mahdollista, kun oli puhetta latinasta, niin meillä on latinakin siellä mukana jo. Jag tror på sånt här, att det här är framtiden. Inte bara strikt språk som monolingual. Rekryterar också lärare som undervisar flera språk. 25% av våra lärare har kombi. Det är inte alls vanligt vid universitet. Ja. Ja, jag tänker faktiskt, för att gå tillbaka till det som Nina sa i början, eller alldeles just det där, men när du frågar om tvåspråkiga skolor, så började jag tänka på allt det där jag lärde mig, de här narrativen, kanske som jag lärde mig när jag studerade och ända upp till när jag disputerade. Den ena är den här narrativen om språkbyte, som då när jag studerade upplevdes som en sanning, som inte på något sätt som, alltså så att det börjar alltid, språkbyte är dåligt och det börjar alltid med att antingen att man då har en tvåspråkiga skolor och finskan övertar svenskan där och sen talar alla finska, eller att man gifter sig med en svenskspråkig och sen plötsligt blir alla finskspråkiga. Och det är en sån här process som är linjär och som alltid slutar i katastrof. Och det andra besvärliga begreppet är det här med domänförlust till engelska förstås, som är också språkbyte i samma mening, därför att det är samma linjära som slutar i katastrof. Att det där att engelskan tar över allting. Och sen kan vi inte längre
skriva och tala om vår disciplin på vårt modersmål eller på ett mindre språk. Jag tänker att på något sätt att man kanske kan luckra upp det här tänkandet lite och fundera på att på vilket sätt kan man på något sätt använda sig av språk utan att det tvingas in i de här narrativen nödvändigtvis. Och när det gäller de där tvåspråkiga skolorna så en idealvärld som jag ser det skulle vara det att det finns en frihet att använda sina språk på olika sätt och att använda dem för lärande och för att lära sig det andra språket och för att öppna upp dörrar till samarbete på olika språk. Och sen är det ju faktiskt så, som jag har förstått också, jag menar det är inte så att alla svenskspråkiga barn i södra Finland kan finska när de föds. Det kan de inte, utan de måste också lära sig. Min egen dotter flyttade just till Sverige just för att hon inte kunde finska och hon är uppvuxen i Helsingfors. Så för henne som individ så skulle det ha varit en fantastisk upplevelse med tvåspråkiga skolor. Hon skulle ha fått vänner på finska, hon skulle ha fått mera språkliga resurser och haft mycket större möjligheter. Så jag tänker på något sätt att det här att luckra upp det här liksom med de här hoten, att det är ett hot alltid när ett stort språk på något sätt, stora språk hotar, så det kanske man kan diskutera. Minulle tulee tuossa mieleen taas se Paskin-asetelma ja se, kuinka se niin muuttui siinä vaiheessa, kun 70-luvun puolivälin jälkeen niin diktatuuria alettiin purkaa ja kirjoitettiin uusi Espanjan perustuslaki, jossa tunnustettiin niin kuin vähemmistökielten asema. Tosin siellä edelleen lukee, että Espanja on velvollisuus osata, mutta vähemmistökieli on oikeus osata. Ja tämä on ollut tietysti niin kuin pitkään hiertänyt tämä asia, mutta käytännössähän se sitten tuolla niin kuin autonomioiden tasolla on viety siihen niin kuin nykyään jo niin kuin kypsään monikielisyyteen, kaksikielisyyteen, monikielisyyteenkin. Baskimaassa ne on Espanja ja Ranska ja Baski tai Euskara, mutta kyllä siis se, että mikä, kun sä sanoit tuossa, että se niin tartuin tuohon avansanaan frihet ja sitten myös niin siihen haasteellisuuteen, että kyllähän se osa siitä haasteesta tulee sitten vielä siitä ympäröivästä asetelmasta, joka voi olla esimerkiksi poliittinen järjestelmä tai hallinto, tai joka on ollut niin kuin alusta alkaen, ja ne julkaisee sillä ja ne tekee kaikki työnsä ja kaiken, mutta siis papereissa lukee jotain ihan muuta. Nythän niiden kaikki mukulat, varsinkin siinä baskinkielisellä rannikolla, niin ne on kaikki baskinkielisiä nimiä. Mutta muistan, kun ystäväni kunnansihteeri meni virkamies Baskin kokeeseen, koska se oli kuitenkin muodollisesti suoritettava myös niillä, joilla se oli äidinkieli, ja se oli 99 vai oliko se peräti 100% baskinkielinen kunta, mutta kuitenkin se muodollinen koe piti suorittaa, ja se oli ihan kauhuissaan. Että se kuitenkin kuuluu siihen ikäpolveen, joka ei ole koskaan saanut baskinkielen muodollista koulutusta. Mutta se on aina ollut sen äidinkieli, se hoitaa kaikki asiat sillä, kaikki sujuu, mutta sitten yhtäkkiä sen piti mennä kielioppikokeeseen. Se oli ihan kauhuissa ja kyllä se sitten selvisi, mutta rimaa hipoen. Se sanoi, että kyllä hän joutui siihen opiskelemaan. Mutta että myös sitten tulee tämä, että mitä kieltä voidaan käyttää ja mikä kieli kuhunkin valitaan. Eli sitten palataan siihen, mikä on siellä ollut aika vahva keskustelu, ehkä ei enää niinkään, mutta vielä joitakin kymmeniä vuosia sitten keskusteltiin siitä, että okei, että no minkälaista kaksikielisyyttä tavoitellaan. Ja tavoitellaanko sitä niin kuin akateemista kaksikielisyyttä? Ja monellahan se on automaattisesti sillä porukalla, joka on esimerkiksi yliopistossa hommissa nykyään, niin niillä se niin kuin espanjan kielen opinnot ovat tulleet niin kuin velvollisuutena ja sitten se baski on kuitenkin ollut mahdollista jo opiskella ja sillä tuotetaan. Ja yliopistolla on myös käännöspalvelut tai niin kuin kielenhuoltopalvelut hyvin vahvoja. Mutta että kuinka tämäkin on niin kuin muuttunut, että mitä sillä tavoitellaan? Että tavoitellaanko sillä sitä esimerkiksi, että mä kirjoitan sillä akateemista
niin kuin sivistystekstiä ja tutkimuskieltä, vai riittääkö kaksikielisyyteen se, että mä puhun niitä sujuvasti ja kaikki asiat hoituu. Eli myös se, että pystynkö mä, niin kuin, en mä pysty kirjoittamaan niin kuin tieteen muotokielen käyttävää, espanjankielisen tieteen niin kuin kielellistä muotokieltä niin kuin tasoa espanjaa. Mutta mä pidän sillä luennon ihan sujuvasti siitä samasta aiheesta. Eli tämä, niin kuin, ja mä olen ajatellut, että se riittää mulle oikein hyvin. Ja sitten mä luen sen tekstin myös, jos kollega tämän kirjoittaa, niin sitten mä luen sen sillä niin kuin korukielisellä tiede-espanjalla, tai mä luen sen El Paisista tai jostain muusta sanomalehdestä sitten yleiskielellä, mutta mä en pysty sitä itse tuottamaan. Se on riittänyt kaikkiin tarpeisiin, ja mä en ole koskaan kokenut, koska mä en myöskään ole halunnut osallistua siihen nationalismikeskusteluun niin espanjaksi, niin silloin tämä on ollut niin kuin täysin riittävä taso. Ja nykyään kun mä en käytä sitä niin paljon kuin ennen, niin mä ärsyttää ihan jumalattomasti, koska mä olen epätarkka. Että tulee kaikki niin kuin ensimmäiseksi rupeaa ropsahtelemaan sieltä, mitä niin kuin Suomen rakenteissa ei ole, eli juuri esimerkiksi niin kuin, gender, siis kielen, mikä teillä kaikilla ruotsinkielisilläkin on kielessä, miksi sitä sanotaan, mutta siis se, että tämä diskreetti suomi, jossa näitä eroja ei ole, niin siis esimerkiksi se, että onko minkä sukupuolisesta sanasta ja taivutuksista ja kaikista tällaisista, niin niistä rupeaa pienistä niin kuin prepositioista ja pronomineista ja tällaisista rupeaa heittelemään ihan siksi, että ei, se niin kuin korvan tarkkuus kärsii. Mutta sitten mä en taas sitä tekisi sellaisia virheitä, että mä en tekisi kirjallisesti ikinä. Eli sitten päästään näihin niin kuin yksityiskohtiin, mutta tässä pitkän jorinan 2 pointtia on siis se, että myös se, niin kuin se haasteellisuus tulee siitä, myös siitä sellaisesta yhteiskunnallisesta asetelmasta, jota välttämättä ei voi, niin kuin yksilö ei voi siihen välttämättä hirveästi sillä hetkellä vaikuttaa. Ja toinen on sitten se, että se haasteellisuus voi olla suhteellista siinä niin kuin sitten taas siinä mikroasetelmassa, että mikä on riittävää tai että mihinkä sitä tarvitaan. Nyt kauhean monen mutkan kautta näihin 2 päätelmään. Jag har en liten fråga till dig, Åsa. Du visade en bild från, det var någon juridikprofessor i Vasa som hade en extrem språkpolicy. Var det han som tyckte, eller hen, eller hon, som tyckte att den var extrem? Eller är det du som tycker att den är extrem? Det var han som tyckte att den var extrem. Jag kommer inte ihåg om jag tog med det i det här citatet, men så han sa att vi har en sån här extrem språkpolicy här i Vasa. Precis, det jag funderade på var att jag tyckte den var väldigt lite extrem. Därför att han vill minnas att han hade föreläsningsspråket var svenska. Och så var det någon som finskspråkig som inte riktigt förstod, och så gick han över till finska en stund och sen till svenska. Den där poängen där, jag förkortade det citatet ganska mycket, jag tog bort bitar av det, men poängen var att han ansåg att i våra klassrum får man tala vilka språk som helst. Att det finns inga normer för vilka språk som man får använda, utan det där man kan liksom, det finns en liksom sån här fluidity som man säger inom transspråkande, att man kan liksom på något sätt fritt använda sig av de språk som man har tillgängligt. Och det är ju inte särskilt extremt, tänker jag. Utan det är ju... Nej, men om man tittar på vad de andra lärarna säger, och jag har ju observerat vad som sker i de här klassrummen också, så är det nog det är liksom så strikta språknormer som härskar i de här klassrummen, att där är det nog så enspråkigt, och ingen vågar ställa frågor på något annat språk än på målspråket. Det känns som att det är det som är extremt. Men du är nordist. Jag förstår vad du är ute efter från din kontext, men kanske vi kan använda det här som Pauliina hade, kielineutralism. Det är väl det handlar om, inte kanske det här extrema för vi kommer från olika kontexter, men att det är neutralt, allt går enligt behov. Alltså det som jag tycker skulle vara helt fantastiskt också, eller som jag skulle vilja uppnå, är att man skulle se alla språk som att alla språk har samma status, och på något sätt ett jämlikhet när det gäller språk, att alla språk
språk för lärande och språk för användning. Liksom. Att det är inte så att det finns nu det här målspråket som är det primära språket, och sen om ni kanske riktigt vill och måste så får ni använda finska, men bara lite. Bara lite. Eller något annat språk. Alltså, alltså den här Garcia som ni kanske känner till, så hon har publicerat jättemycket om spanska, engelska i USA, och hon har publicerat jättemycket om translanguaging också. Och där jobbar de ju jättemycket med det här, de här spanska invandrarbarnen och deras modersmål eller L1 och hur de integreras i den här amerikanska kulturen och hur man kan på något sätt främja den här inklusiviteten när det gäller att de ska kunna använda sig av sina spanskspråkiga resurser i klassrummet. Och USA är ju en jättestor på något sätt. De har jobbat jättemycket med det här translanguaging och har lyckats få det att funka jättebra. Har vi någon i publiken, det har vi redan nu, som skulle vilja kommentera? Fråga panelen något? Vem vill börja? Tack så mycket. Jag vill slänga in ett område som jag tänker att vi inte kanske har berört så hemskt mycket. Och det är det här med den här liksom explicita språkmedvetenheten, alltså att tala om språkval i olika sammanhang. Och då kanske liksom ännu med den här principen kring trygga rum som man ju talar om nu liksom på många sätt. Att är det här, jag vill höra era kommentarer på det. Hur kunde vi mera tala om språkvalen? Hur kunde vi göra olika sammanhang mera, lyfta fram den här språkmedvetenheten och tala om vilka språk och hur kan vi nu röra oss mellan språk i det här samtalet, i de här rummen, i den här diskussionen. I liksom universitetsutbildningen, under möten och så vidare. Om vi ska hålla oss på den här de akademiska miljöerna nu främst. Jag skulle vilja kommentera det här, för det anknyter till någonting som jag själv har funderat på ganska mycket. För jag satte igång med en ny kurs den här terminen och jag var väldigt noga i början av kursen att tala om att här råder principerna för trygga rum och lika behandling och alla får bli hörda och så vidare. Men jag måste medge att jag tog inte in det här med språkval, för att där är jag igen inne i en sån kontext att jag jobbar inom en kontext där tanken är att lära ut ett språk, och där tror jag att vi är väldigt bundna fortsättningsvis vid den här monolinguala normen. Men det här är väldigt viktigt, tänker jag faktiskt. Mulle tulee tuohon jotenkin mieleen, että onhan tässä niin kuin, kielineutralismissa tai mitä mä en jotenkaan pidä kauhean ekstreeminä, mutta ymmärrän kyllä sen näkökulman kanssa, että se tulee niin kuin, että sitä pidetään jotenkin äärimmäisenä, että kun teillä on näitä kieliä, siis varsinkin juuri tämä, mikä tuli aikaisemmin, että pohjoismaiset, että kyllähän se nyt ymmärtää, mutta siinähän on siis, mä mietin jotenkin, että kielineutralismissa on niin kuin, en sano vaara, mutta niin kuin pieni ulottuvuus myös tiettyä niin kuin koulutuksellista elitismiä. Tai ainakin se mahdollisuus siinä, että niin kuin ei ole mitenkään itsestään selvää, että ihmisellä on useita kieliä, joita se voi käyttää, ja sitten se voi siellä luokkahuoneessa aina kulloinkin valita, että no mikä kielipolitiikka me nyt otetaan tänään. Mä olen huomannut itse niin kun mun kosketus tähän on se, että kun mä joskus aikoinaan opetin niin, että oli seminaarissa 10 opiskelijaa, siellä oli joku ruotsinkielinen, koska maantieteessähän opetettiin myös ruotsinkieliset maantieteen biologian opettajia. Ja ne istuivat siellä salissa ja mä ajattelin, että että totta kai sä voit pitää sen ruotsiksi. Mutta mä meinaan kommentoida suomeksi, että jokainen valitkoon minkä tahansa kielen. Ja siellä oli usein joku suomenkielinen, joka vastusti, että onko nyt ihan välttämätöntä, että eikö me voitaisiin kaikki puhua suomea. Ja otin siihen tiukan kannan, että kyllä täällä me käytämme kaikki perustuslaillista oikeuttamme, ja minä käytän sitä sillä, että mä kommentoin sitten suomeksi, koska ruotsi ei riitä.
että niin kuin passiiviset taidot on hyvät. Ja sitten joku sanoi, että no miten sä et nyt ole tuommoinen kaksikielinen yhtäkkiä. Sitten mä mietin, että onko nyt kaksikielinen, jos mä istun siinä ymmärtämässä. Mutta se, että siitä tuli sitten loppujen lopuksi, siitä heräsi niin kuin Assarinin kanssa heräsi tosi niin kuin kiinnostava keskustelu siitä, että me oltiin nyt aika kielipoliittisia. Eikä me oltu sitä ajateltu, mutta siinä tuli niin kuin myös sitten ajatus siitä, että no niin, että onhan tämä nyt aika, että meillä on niin kuin etuoikeus käydä tällaista keskustelua. Ja yleensä se pohjaa, että on annettu kielitaitoja, on ollut sitä niin kuin mahdollisuus opiskella ja käyttää ja mennä pohtimaan tällaisia juttuja. Niin siinä on pieni kuplautumisen vaara sitten myös se, että ruvetaan niin kuin kielipoliittisesti, että se alkaa niin kuin jollain tavalla, että jos puhutaan niin kuin yliopiston sisällä ja akateemisessa maailmassa, ja sitten se pirskahtaa se niin kuin semmoisena niin kuin kielteisenä tai vaikeana vaikuttavuutena sieltä ulos niin, että sitten jollain tavalla ruvetaan puhumaan niin kuin tavallisten ihmisten, tai niin kuin akatemian ulkopuolisten ihmisten ylitse siinä, että mikä se, ja tämähän on siis sen kaksikielisyys- ja koulutuskeskustelun ongelma yleisestikin, että kenen äänellä kulloinkin puhutaan ja kenen valinnoista ja käytännöistä, jolloin sitten me ruvetaan miettimään sitä, että missä esimerkiksi se kaksikielisyyden määritelmä tai se niin kuin kielitaidon riittävyys menee. Tai monikielisyyden, ei kaksikielisyyden, mutta monikielisyyden, ja mikä on niin kuin kielitaidon riittävyys, koska juuri tämä mainitsemani toinen puhuu suomea ja toinen kiinaa, ja kumpikaan ei osannut mitään muuta, ja silti ne oli mun mielestä, ne oli sujuvampia kuin moni muu siinä porukassa, jolla oli sitten kielitaitoa paljon, muodollista kielitaitoa paljon enemmän. Jag tycker att den där frågan är jätteviktig, att hur vi kommunicerar och tillåter, till och med tvingar. Alltså nu var det första gången vi hade personalmöte att vår rektor avbröt en som presenterade någonting och sa att vet du att vi kan inte dra allt på engelska här. Så hon fick byta till finska mitt i, och det var så där att helt medvetet, och hon har en policy. Att allt går inte, och det var också roligt, jag har följt med henne, alltså då hon började så hon upprepade allt på finska och engelska, och det tog evigheter. Men nu har hon börjat liksom använda, som det heter, tvåspråkigt tal, som jag också har hört här igår speciellt, att man inte upprepar utan man använder flexibelt tvåspråk. Så det där är jätteviktigt. Om vi hinner så skulle jag ännu vilja ta ett tema som är viktigt för mig, och det är det att opiskellaanko Suomessa tarpeeksi kieliä tällä hetkellä. Kun tulen kielikeskuksesta, niin tämä kiinnostaa minua tietenkin. Studerar vi tillräckligt språk i Finland? Voin tähän alustaa sillä tavalla, että mulla on koordinoitavana nyt tämmöinen kansallinen verkosto Kivanet, jossa 25 korkeakoulua yhdessä tarjoaa verkko-opintoina muita vieraita kieliä kuin englantia. Ja tämä verkosto siis, meillä on tällä hetkellä 14 kieltä siellä, ja alkeista B-tasolle, alltså från A-nivå till B-nivå, främmande språk online, andra än engelska erbjuder vi via det här nationella nätverket. Och i fjol så växte efterfrågan med 65%. Och nu när vi stängde registreringen så hade vi 1700 som ville på våra kurser. Vi kan kanske erbjuda drygt 1000 platser på hösten, för det fördelas inte jämnt. Eli jotkut kielet on niin kuin suositumpia kuin toiset. Arvatkaa, mikä on suosituinta. Ei ole. Det är koreanska. Och efter koreanska, det här är en överraskning säkert också för er, teckenspråk. Jo, sen kommer sen kommer japanska och spanska och kinesiska. Men även så kan vi hålla ryska vid liv tillsammans. Och det här är också någonting som jag poängterar. Framtiden görs tillsammans. Tämä ei enää toimi niin, että jokainen yksinään yrittää niitä kieliä ylläpitää, mutta tällä alustuksella. Språk. Jag tycker det här var väldigt positivt, för jag menar, om man tänker på hur den här
diskussionen i medier och så vidare, så det enda som det talas om är det att det undervisas och inlärs för lite, folk lär sig för få främmande språk, så det här är väldigt fint som en motvikt till det. Men det var egentligen en fortsättning på det här om någon vill, men jag tänkte egentligen återkomma till det som Nina sa där i början. Vi har pratat väldigt mycket om det här med flerspråkighet och den enspråkiga normen och flerspråkiga normen, det här att arbeta språkmedvetet och att vi har inte mera bara skilda lektioner utan vi har språkberikad undervisning och så vidare. Men jag funderar lite, det är så många olika dimensioner. En dimension som Nina nämnde där i början var ju det här med termer och begrepp. Och jag hade förmånen att vara på Grönland för ett år sedan och ta del av lärarstuderande där. Och den tid de satte på att försöka hitta termer på inuitiska eller grönländska. Så jag tycker och det var Pauliina som nämnde det här också, att vi har det här privilegiet att vi kan liksom, när vi rör oss med vissa språk, andra språk, så har inte den här möjligheten att kanske flexa. Och jag tänker på våra blivande lärare. Det är bra med sån här att vi kan många olika språk, men är det vissa begrepp som vi ska då börja använda på finska, svenska, engelska? Jag förstår lärarna ute på fältet, att vad ska de göra? De ska bejaka flerspråkigheten naturligtvis, men sen ska de också se att det här, alla kan vara delaktiga i samhället, att de kan vara med och utveckla liksom de olika liksom bildningen och vad man där, hur man pratar om det och hur man kan nå fram till samhället i stort. Att det där, jag funderar vad ni har för tankar kring det. För jag tänker att det är samma sak med grönländska som med samiska. Och jag vet ju själv, när jag sitter med mina studerande så säger jag att vi har nog kanske ingen bra term på det här för svenska, men på engelska säger vi så här. Och så säger vi, eller så, på finska brukar de säga så här. Vi vet inte riktigt så där. Att, hur ställer vi oss? Det finns så många olika dimensioner, men just det här med termer och begrepp, att vad leder det till i framtiden kring det här med. Det finns naturligtvis begrepp, men om vi alla börjar gå in på engelska begrepp och tycker att det är okej, så vad leder det till för bildningen och vad leder det till för vårt samhälle stort där vi ändå finns? Har ni tankar kring det? Jag höll ju på med det där egentligen väldigt mycket i min doktorsavhandling, och jag blev helt urled på det med de där vaskade begreppen och hur man ska integrera engelska ord i svenska och det där och det där. Och det är klart, ur en puristisk synvinkel så det där måste finnas begrepp på svenska för fenomen som kommer utifrån, framförallt då från engelskan nu för tiden. Men samtidigt så utvecklas ju också språk, och den svenska språkpolitiken är ju jätteöppen. Man talar ju inte längre om normer utan det är rekommendationer. Och man har liksom möjligheter att man kan använda antingen partners, S-plural, eller så kan man använda partner i plural. Och det där, och jag tänker på något sätt att det är också farligt att gå in för en riktigt total puristisk väg, gå in på den vägen, för det speglar hela samhället och hur man förhåller sig till överhuvudtaget till all typ av inflytande utifrån. Och jag kommer inte ihåg jag såg något program på TV igen där det talades om att Sverige har inte varit i krig på 200 år och de är så öppna till allting, och mat och språk och människor och så vidare. Och det ligger ju någonting alldeles fantastiskt i det ändå, att man kan vara så öppen och orädd inför allt nytt. Men jag tänker på något sätt att jag förstår också den här andra puristiska hållningen, att okej, vi måste liksom också kunna, till exempel finska är ett ungt språk, och finskan, ett purist har en väldigt mycket mer puristisk språkpolitik och hittar på egna ord för alla företeelser, och då, om man tänker på liksom ord som tietokone, och på danska heter det computer.
Och det där, jag vet inte vart jag vill komma med det här, men det är liksom jag tror inte på purism på något sätt, kanske. Tack för frågan, och gissa vad? Projekt på kommande. Jag har börjat diskutera med kollegor vid Stockholms universitet och universitetet i Vägen. Och vi kommer att söka nordiska pengar för att reda ut hur man undervisar termer och begrepp vid högskolor i våra länder. Hoppas vi får pengar, eller så kanske det finns andra möjligheter. Vi har pratat just om nordiska pengar och SLS idag. Så får se. Och jag hoppas att ni alla ställer upp sen om vi frågar om forskningstillstånd. Det är också någonting vi diskuterar idag på mötet. Så det kommer att behövas. En kontext som vi jättegärna vill ha med är militärkontext. Och kollegan i Stockholm har redan kontaktat i Sverige. Har möte imorgon med några aktörer inom militärhögskolan. Ja. Ja. Har du någon kort kommentar? No oikeastaan vähän mennä takaisin siihen sun kysymykseen siitä, että opiskellaanko Suomessa tarpeeksi kieliä, niin musta se on jotenkin niin kuin ilahduttavaa, että tulee joku tällainen, siis oli manga ja sitten ruvettiin opiskelemaan japania ja nyt tulee K-pop ja Koreaa ja jotenkin heti kun sä sanoit Koreaa, että ei mikään Espanja, niin kuin, joka oli se ennen se turistijuttu, mutta että tulee joku tällainen, että heti kun sitten sanot K-pop, niin totta kai Korea, koska se on niin vahvasti esillä, että kuitenkin se selkeästi se niin kuin kertoo sellaisesta harrastuneisuudesta, että meillähän on se niin kuin perinteinen harrastus on ollut se, että opiskellaan jotain kieltä, että niin kuin mennään vaikka kansalaisopistoon tai työväenopistoon vähäksi aikaa ja opiskellaan jotain kieltä. Ja mitä tehtiin, niin kuin, oli jo ainakin, en tiedä mitä opiskelijat nykyään tekevät, mutta ilmeisesti tekevät sitä edelleen, koska Korea on niin suosittu, mutta että ennenhän oli siis se, että jos sattuu olemaan aikaa, niin sitten otettiin kielikeskuksesta joku kieli. Ja opiskeltiin sitä ja jos ei muuta, niin harrastettiin. Ja kyllä mä mietin, että mä luulen, että meillä edelleen on sellainen harrastuneisuus, mistä nämäkin trendit kertoo, ja sitten toisaalta joidenkin kielten kuihtuminen, sanotaan, että asetelmasta johtuen taas, vaikka Venäjä, että sitä, ja sitten meillä ei, ja on joitakin kieliä, mitä varmasti tarvittaisiin, sanotaan, että arabian ja Kiinan osaajia tarvittaisiin varmasti enemmän ja enemmän, ruvetaan sitten miettimään sitä markkinatarvetta tai yhteiskunnan tarvetta. Mutta sitten että yliopistoilla on oma tarjontansa, mutta sitten se, että sitten toisaalta nämä, jotka tulee Suomeen ja haluavat opiskella suomen tai ruotsin uuden maansa kielen, niin sittenhän meinaa olla, että ei tarjontaa ei ole tarpeeksi, eli että moni haluaisi mennä sinne ja tänne kurssille ja perehdyttää, niin saattaa olla, että keskustelukumppani tai keskustelukurssia ei löydy, että on tosi vaikea löytää, sanotaan, että jonkun ihan alkeiskurssin jälkeen jotain, tai sitten ei paikkoja riitä, tai ei ole paikkakuntaa, jolla tuotetaan nämä kuntaa, jossa nämä palvelut tuotetaan, että joo ja ei, tai ehkä joo ja toisaalta tutkijat aina vastaa, mutta siis, ja mähän en ole ollenkaan perehtynyt asiaan, mutta siis, että mun näppituntuma on se, että kiinnostavia uusia trendejä meneillään, ja siitä mikä mua ilahduttaa, niin onhan siis se, että nykyään penskat pääsee kieleen tosi paljon aikaisemmin kiinni. Ja sitten mä edelleen olen hirveän iloinen, nyt mä lopetan, hirveän iloinen meillä, että meillä on edelleen telkkarissa tekstitykset, eikä niitä dupata. Nyt mä oon hiljaa. Jag hade gärna fortsatt den här diskussionen, men klockan är nu 5. Och jag skulle vilja ge den här panelen en stor applåd. Och så vill jag också berätta att vi fortsätter imorgon här. Det är kaffe 9:15 här nere utanför. Vi har diskuterat ordet aula. I Sverige så är aulan här, i Finland så är aulan där. Sen börjar vi klockan 10:00. Innan jag släpper iväg er så vill jag poängtera att det inte bara är jag som har arrangerat det här. Utan vi har varit en liten kommitté, Henrik Ram och Hanna Lappalainen, vi 3, tillsammans med ett otroligt bra team vid SLS. Tack för allt stöd som ni har erbjudit oss både före och under det här seminariet. Vad sa du? Imorgon också, ja. Det är streaming imorgon också, så man kan följa online om man vill.
Nu tror jag att vi stänger butiken för idag. Så ses vi imorgon igen, ni som vill komma hit. Tack så mycket. Tack.